afternoon. Now, I know that all of you here are enthusiastic minds because all of you have taken the first step towards being a better version of yourselves. Yes, you heard it right. Let KLN is a place, is a vision that thrives to make you an outstanding individual. So, to welcome you all to the beginning of this wonderful journey and to give you a brief introduction to LED KLN, I invite our dearest president of LED KLN, Kulesha Rashmini. Over to you, Kulesha. Thank you, Hansi, for your nice introduction. Very good afternoon to all of you. I'm Kulesha, the president for the new term. So without taking much more time, let me welcome all of you to the very first event of the LED KLN for the new term. So first, I would like to warmly welcome our senior treasurer of the club, Dr. Dilani Wickramarachchi. And then I would like to welcome all the beloved executive board members and our newbies who are with us today. I know that today is the most awaited day for all of you, and we also very excited to see our new blood here with us today. So the main objective of having this kind of awareness session is to provide an overview of like KLN and provide some understanding about our culture, our scope, the things you can gain after being a part of our LED family, the benefits you can gain through joining with LED, all to provide those kind of things. And so I hope you guys can have a clear-cut idea about our LED club at the end of this session. So let's start. Moving to the next slide. What is LED KLN? Actually, LED stands for Leadership, Empowerment, and Development. So these are not only words, but they are our core values of the club. So everything we organized according to these achieve these values. So we are at LED mainly focus on reducing the gap between our undergraduates and the corporate world by the being platform to groom yourselves into the best version of yourself. So basically, let's prioritize the concept of passion because we believe that passion is the key to everything and passion is the key to the personal growth of any person. So if you have the passion, you can do anything. So LED KLN is mainly providing a wider platform to our undergraduates to unfold your hidden potential and to stand out as unique professionals in the corporate world. So because as a club, we could able to identify the gap between the expectation of our industry people and the skill level of our undergraduates. So we are happy to say that LED KLN has opened our doors for hundreds of undergraduates to identify their passionate career paths and their skill levels and develop their soft skills, which will be more important than the theoretical aspects that we are learning throughout our 3 or 4 year degree programs. So since 2016, LED is doing these valuable things to improve our undergraduate skills. So moving on to the vision and mission of our club. Our vision is empowered youth driven for the excellence, and it is our big picture, and all the things we have organized at LED is to achieve this big picture. Also, our mission is to transform our undergraduates into professionals, and as you all know, LED is popular among our undergraduate as a place where anyone can start their journey towards the excellence from the scratch. So LED is a beautiful place which has a rich combination of beautiful hearts, tactical minds, and loving souls. So the uniqueness of our club is, I would say, our senior LED members always guide their junior members to stepping out from their comfort zone. So they are guiding you throughout the journey. And that is the beautiful thing behind the success of our club. So different kinds of hearts and minds from different faculties,
are working together and helping each other to make their own paths while developing themselves. That's the scope, that's the thing in LED. So moving on to our objectives of the club. Our first objective is to provide industry experience to our undergraduates beforehand they are going to have internship or a job opportunity. So we in the platform to have that training for our members internally. So I think you already have heard about LED Business School, LED Talks, and ideas and those kind of things. So if you are not aware about that, don't worry. Our directors and managers will talk about it further in detail. So you can have some kind of good idea what usually LED do. So for providing industrial experience, we organize usually from our business. We have 4 avenues in our club: business development, human resources, organizational development, branding, and marketing. So from these 4 avenues, we are mainly focusing on giving some kind of experience that are essential for surviving the industry. So you can if you are not aware about how to write a business communication, how to contact a resource person, how to take sponsorship from different parties, how to keep contacts and close relations with the industry people, so this is the best place to have it, because actually you can have a lot of network from joining with our club, because not only with the undergraduates from the different faculties, but also from the various leading companies, because we are dealing with the companies. If you can remember, in the career fair, ladies doing a huge thing, because ladies responsible for finding job opportunities for our university undergraduates. So you can have that exposure, because we always give you the opportunities. The thing is, only thing is needed to passion. If you have the passion to work, you can have plenty of opportunities at here. So no one will be pushing to have those opportunities in here. So you are the responsible one to have those opportunities, because uh, there are a lot of opportunities. We take volunteers, we have organizing committees to organize different kind of events. So you can apply for those things and develop your skills, and you can step out from your comfort zones and being the best version of yourself. Also, our main another objective is to provide career opportunities, because we assist our members to improve the relevant skills, and we will help you to find job opportunities at the end, because from our business school we organize the interviews, the CV writing sessions, and how to face interviews, all those things. If you don't have clear idea about what will be your career path, so we are here to provide those insights to you from organizing different kind of sessions. So we help to have career opportunities, and always we are here to help you to develop yourself. So I think we could able to have huge applicants this time. So I hope you guys will actively involve with the activities with the clubs, and develop yourselves, your skills, and have new friends, because your network is your net worth. So you can expand your network. So we are urgently waiting to have you in our LED family. So until then, good luck to all. So I hand over the meeting to our directors and managers. Thank you. Okay. Thank you, Kulesha, for that warm welcome and excellent introduction. All right. Hereforth, we will be using both Sinhala and English just to keep things a bit friendly and interesting. Okay, now, with Kulesha's introduction, you must have a clear understanding of what is LED KLN and what can you expect from LED KLN. The objectives, the vision and mission, we talked about it all. So the next question is, how does LED KLN achieve its goals and objectives? Well, here's the short answer. Events. When we talk about events organized by LED KLN, there's a lot to talk about.
from what kinds of events and how many events to how will these events help the members of Lit KLN, what are the specific objectives of each event, and so on. ඉතින් ලෙඩ් කැල්ලෙන එකෙන් කරන ඉවෙන්ට්ස් ගැන කතා කරනකොට කියන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලව ගොඩක් විස්තර කියලා බෝර් කරන්නේ නැතුව let's start with a little flashback from the previous term so that you can get a clear understanding of what Lit KLN offers. Well, I hope you got a brief summary of the events organized by Lit KLN. Now, to give you a complete overview of the events, I invite Nimesh Dilhan, our junior treasurer, to walk you through some of the main events organized by Lit KLN. Over to you, Nimesh. Hello, good afternoon, everyone. So, I am Nimesh Dilhan, the junior treasurer of Lit KLN. So, as you guys already know, this Lit KLN is a club for who are willing, with the passionate, to become professionals and become more qualified undergraduates who are going to corporate world. So, as Lit KLN, we always hope our undergraduates, our members, to be excellent. That's why we organize several events to improve your skills, what the corporate world requires, and your soft skills as well as your life skills. So moving on to sessions organized by the Lit KLN, there's a slogan in Lit KLN about the events, that is step, lead, star. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් Lit KLN කියන්නේ මොකක්ද කියලා කුලේශක්වත් කිව්වා, හන්සිත් විස්තර කරා. ඉතින් අපි ඔයාලව corporate world එකට match වෙන undergraduatesලා විදිහට මෙතනින් university එකෙන් out වෙනකොට ඔයාලගේ තියෙන skills develop කරන්න ගොඩක් events Lit KLN එකේ සංවිධානය කරනවා. අන්නේ සංවිධානය කරන events අපි main part 3කට බෙදාගෙන තමයි කරන්නේ. Step, lead and star කියලා. So we can move on to step series. In the step series මේ අපි මේ කරන step series එක lead එක ඊට පස්සේ star එක මේ තුනෙන් කරන්නේ මේකට එන undergraduate කෙනෙක් step by step ඒ කියන්නේ පියවරෙන් පියවර corporate world එකට develop කරලා ගන්න එක. Make a first step එක තමයි step series කියන්නේ. Talking about step series is the basic step where undergraduate makes and build up their corporate required skills. For example, in this slide you can see marketing, human resource management, external relations handling, organizational development. So if you are aware of the avenues of Lit KLN, you can see there is a similarity. Marketing, HR, external relations handling, the business development and the organizational development. That's what we do in the step series. In there, we organize 8 events in the step series. In the last year, we organized 8 events in the step series phase 1 and phase 2 as 2 phases. There, we talked about the necessary skills that are for the corporate world. You have to have marketing skills if you are going for marketing, and human resource management, external resources, organization development. So throughout our resource personnel and the panel discussions, we gave our members and the undergraduates in the university a basic understanding about what you have to build, what are the requirements that are expected by the corporate sector to become an expert employee in their companies and jobs, even everywhere they're going to work. That's what we do in the step series. ඒ කියන්නේ step series එකෙන් අපි ඔයාලගේ හදන්නේ corporate world එක ඔයාලගෙන් ඉල්ලන මූලික අවශ්‍යතාවය. ඔයාලට මොනවද corporate world එකට යනකොට තියෙන්න ඕන skills. ඒ කියන්නේ
ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන marketing skills, ඊට පස්සේ මානව සම්පත් කළමනාකරණය කරන human resource management කියලා. ඊට පස්සේ අනිත් external relations handling කියන්නේ අනිත් පාර්ශව එක්ක කොහොමද ගනුදෙනු කරන්නේ. ඒ වගේ තියෙන ගොඩක් technical කරුණු අපි මේ step series එක ඇතුලේ කතා කරලා ඒ skills ඔයාලගේ develop කරන එක තමයි step series එකේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේකේ තියෙන අනිත් එක තමයි අපි let KLN එකෙන් කරන let talks. So talking about let talks, it's totally exclusively for let members. That's where you can share your thoughts, where let KLN members meet each other, where you can develop your presentation skills and personal branding. You can brand yourself. Interactive sessions. That means if we were in the university, we did many physical sessions in the let KLN as the let talks, but in the virtual environment, we had to do them as Zoom meetings and the virtual things. But in the university, we hope to do some physical sessions in the let talks. That's where all the let members meet each other. So if you have some special skill that can be given to others, so you have the opportunity to present it to others in the club. Okay, the personal branding happens in there. So that's where our lead members improve themselves, and throughout the interactive sessions, you can build up yourself, you can share your thoughts. That's what let talks is all about. Again, let talks කියන එක තියෙන්නේ අත්‍තරම lead members ලගේ අදහස් සුවමාරු කරගන්න, යාළගේ මොනවා හරි දක්ෂතාවයක් තියෙනවා නම් ඒක අනිත් අයට ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් විදිහට කරන්න. ඒක ඔයාලගේ ප්‍රසන්ටිං ස්කිල්ස් එකකින් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඉන්ටරැක්ටිව් සෙෂන්ස් අපි ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහරලාට ෆනි ගේම්ස් තියෙනවා, සමහරලාට ඔයාලගේ ලීඩර්ෂිප් බිල්ඩින් අප් වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ හැමදේම කරන්නේ ලෙට් ටොක්ස් විදිහට. අපි යුනිවර්සිටි එකේ හිටියානම් ගොඩක් ෆිසිකල් සෙෂන්ස් තමයි ලෙට් ටොක්ස් විදිහට කරන්නේ. ඒත් මේ වර්චුවල් එන්වයරන්මන්ට් එකේ දැන් කරන නිසා ගොඩක් වර්චුවලි තමයි කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඉස්සරහට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා let talks එක physically කරන්න ඔයාලගේ engagement එක හොඳට ඒකට participate කරගෙන. Okay, now I talked about the step lead star. We had 3, so I talked about step, the keeping up the basic step for become a professional undergraduate. Now I come to the lead, where you can implement your ideas. That's where Ideathon comes. Ideathon is a business idea competition. Then you learn something about the corporate world, what are the skills required for that, how to manage things, how to handle situations through the step series. That's a step. Now, your chance to implement what you learned through that. In Ideathon, we give you a business problem, and as competition being a competition, you are tested what you have learned through the step series. So you can have teamwork, group work, you can improve those skills as well as doing solutions for that. That's what the Ideathon means. That's a competition we held by the let KLN. So that's called the lead part, step lead star. ඒ කියන්නේ Ideathon කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් step series එකෙන් ඉගෙන ගත්තා corporate world එකෙන් ඔයාලගෙන් require කරන skills මොනවද කියලා. ඒ skills ක්‍රියාවට නංවන්න තමයි Ideathon එක ගොඩක් අපි organize කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට ඒ වගේ දේ skills use කරලා කියන්නේ real world problem එකක් solve කරන්න ඕගොල්ලන්ට මෙතන අවස්ථාව දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක team wise competition එකක්, lead members ලට and other members ලටත් පුළුවන් යුනිවර්සිටි එකේ මේකට පාර්ටිසිපේට් වෙන්න. එතකොට අපි case study එකක් ඔයාලට analyze කරන්න දීලා ඒකේ business problem එකකට solution එකක් ඔයාලගෙන් ගන්න එක තමයි මේ Ideathon කියලා කරන්නේ. මේක competition එකක්. ඉතින් මේකේ winners ලට තෑගි දෙන එක පවා අපි let KLN එකෙන් කරනවා. ඒක තමයි step lead, move to star, where you have to star yourselves between other undergraduates. So you learned a lot of things about corporate world, how to behave in there, what are the skills and the skills you mastered in the step, and then you implemented those skills and you used them in the lead. So now you are a little bit different from other common undergraduates.
because you have learned something required for the corporate sector. That's the business school is where you can their requirements. So the first thing you have to do is you have to prepare your CV and the e-portfolio, whatever they ask for. So we teach you, we guide you through using professionals and the companies we partner with. For example, in the last year, the John Keys Logistics, they partnership us to give their I ideas. I think Nimesh is facing some connection issues, guys. Business school, previous, like the your portfolio, everything. That's where business school comes, and the interviews, how to face Okay. Am I audible? Yes, you're Can audible, someone let me Hansi. know if I'm audible? Yes, Hansi. Okay. I'm Okay, really so you're done with the. sorry about what happened and the inconvenience caused by the That's okay. internet connection problem. So I'll be back to the business school. I was talking about the staff. That's all right. Where I was talking about the staff. Yeah, you have to star yourself. ඒ කියන්නේ දැන් අපි අර දෙකේදීම ඉගෙන ගත්ත ස්කිල්ස් කොහොමද කෝපරේට් වර්ල්ඩ් එකට ගෙනියන්නේ? ඔයා මෙතනදී අනිත් අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට්ස්ලා අතරේ ස්ටාර් එකක්. ඔයා මෙතන දැන් ඔයාගේ ස්කිල්ස් එක්ක අනිත් අයගෙන් වෙන් කරලා ඒක ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕන අනිත් දේවල් පොලිෂ් කරන එක තමයි මෙතන බිස්නස් ස්කූල් එකේ අපි කරන්නේ. එතකොට මෙතනදී CV writing මුලින්ම ඕන ඒ දේ ඊට පස්සේ e-portfolio ඒ දේවල් ඊට පස්සේ interviews how to face them දැන් අපේ මේකේ ස්ලෝගන් එකත් know your way. So you know your way to the corporate world. So ඒක තමයි අපි මේ business school එකේ කරන්නේ. එතකොට මේකේ mock interviews තියෙනවා and sometimes the job opportunities are also offered and job interviews are also done in the business school. The last year we did that and some students get job opportunities and internships through the business school. That's also done in the let KLN. ඒ කියන්නේ මෙතනදී ඔයාලට job opportunities පවා ගන්න පුළුවන්, job interviews පවා තියෙනවා, mock interviews මේ හැමදේම තියලා ඔයාලට මේ අර මාස්ටර් කරගනිපු ස්කිල්ස් කෝපරේට් වර්ල්ඩ් එකට ගෙනියන්න chance එක අපි let KLN එකෙන් අන්තිමට හදලා දෙනවා. ඒක තමයි step, lead and become a star. That's what we do throughout the sessions in our year. I think, Hansi, that's enough about the event, what we do. So you can continue. Okay. Thank you, Nimesh. You gave a clear explanation of all the main events. A lovely experience to walk down that memory lane with all of our newbies here, because I came here through that journey. I went through these events from the Ideathon to Let Talks. I have a great experience and lovely memories. So those are the events of Let KLN. All right, now let's move on to the most fun part, introducing you to the avenues of Let KLN. Like Kulasha said at the beginning, Let KLN has 4 avenues, right? So HR avenue, that is Human Resources Avenue, BD avenue, that is Business Development, OD, Organizational Development, BR, that is Branding and Marketing. These 4 avenues are the main pillars of Let KLN. අපේ Let KLN කියන එක හැදිලා තියෙන ප්‍රධාන කණු හතරක් තමයි මේ අපේ avenues හතර කියන්නේ. ඉතින් මේ avenues වල ඉන්නවා managers ලා, directors ලා ඉන්නවා. ඔයාලව guide කරන්න මේ avenues වලින් වෙන දේවල් ඔයාලට ලබා දෙන්න directors ලා, managers ලා ඉන්නවා, right? So as a Let KLN member, ඔයාලට පුළුවන් මේ avenues හතරෙන් දෙකක එක සැරේ වැඩ කරන්න. You can join 2 avenues at once. So which avenues should you join? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න අපේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා, මැනේජර්ස්ලා ලැස්තිලා ඉන්නවා. තම තමන්ගේ avenues ගැන ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න, ඔයාලට පොඩි introduction එකක් දෙන්න. Now, before I hand off the control over to them, let me tell you
you have to make a decision by the end of this selection process. You have to make a decision which avenue you're going to work in. So pay attention to the directors and the managers to the introductions, because you will have to choose. And let me tell you, it's not an easy choice, because all the 4 avenues are equally brilliant and exciting. So remember to pay attention. This will decide your entire journey in KLN. I now invite our directors and managers to take over and continue introducing their own avenue. So let's start with the coolest one, as they say, HR, that is the human resources, because we believe LED is its members. So members like close ma වැඩ කරන avenue එක තමයි අපේ HR avenue එක. අපි කියනවා LED එකේ heart එක කියලා. ඉතින් HR avenue එකෙන් අපේ ඉන්නවා director ඉෂාරා, ඒ වගේම manager දෙව්දුනි. So over to you guys. Thank you, Hansi, for that lovely introduction about us. So, hello everyone. Hope you guys doing well. So, now it's time to go through HR. When I'm talking about HR Avenue in KLN, this is the most coolest and wonderful avenue among all the other 3 avenues. And here we have the most coolest and friendly people in HR. So, I'm the HR manager for the term, and here I have my cool partner, Ishara Nishadini, our director of HR Avenue for the term 22-23. And without further ado, let's move to our first point. What is HR? මොකද්ද මේ HR කියන්නේ? So Ishara, ඔයා කොහොමද HR එක define කරන්නේ? ඔව් දෙවනි. HR otherwise human resources. අපි සිංහලෙන් කියනවා නම් මානව සම්පත. Actually HR is people who are working in an organization. So when we consider about LED KLN එකේ people කියන්නේ ඔයාලා අපි ඒ වගේම දැනට LED එකේ ඉන්න members ලා. So let's move forward to get a clear-cut idea of HR Avenue in LED KLN. Yeah. So next we will move on to what we do in HR. මොනවද අපි HR එකේ කරන්නේ? As the first point, member development. So this is the most important thing that we focused in KLN. As HR, we focused on our very own members. We want to develop them day by day. So for this, we're opening up many opportunities in HR to practicing themselves to become their best version of them. So HR එක විදිහට අපි member development එක කියන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙනවා. අපි ඒකට ඔයාලට එක chances දෙනවා, ඔයාලට opportunities දෙනවා. So ඔයාලා මුකුත් දරුවෝ මෙතනට ආවත් ඔයාලට උනන්දුවයි ආසාවයි මෙතනින් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට අපි ඔයාලට උදව් කරනවා. මොකද අපිට ඕනේ අපි කැමති මෙතන ඉන්න හැම member කෙනෙක්ම එයාලගේ peak එකට යනවා දකින්න. ඉෂාරා. Oh, definitely. Next thing we do in HR is management of internal conflicts. Internal conflicts කිව්වට අපි ලෙන්ඩ් එක ඇතුලේ රණ්ඩු වෙන්නේ වෙනගන්නේ ගහගන්නේ නැහැ. But if the members are having any problems, they can personally reach HR. We are always here to help you because it is the duty of HR to take care about the club members. ඇත්තටම අපේ members ලට එක එක ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒ ඕනම ප්‍රශ්නයක් personally ඇවිල්ලා HR එකට කියන්න පුළුවන්. එම කිසිම දෙයක් HR එකට කියන්න බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපි කිසිම දෙයක් එළියට දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලගේ privacy එක secure කරනවා අපි. අපි ඔයාලා අපිට කියන problems solve කරන්න help කරනවා. So දෙවදුනි. Yeah. The other most important thing we do in HR is we are tracking member engagement. So when you join to the LED, member engagement is a must. If you join here, you can't be inactive. If this is a very valuable platform, you can improve yourself. So we want your capability and passion to work with us and to make yourself the best version of you. Main is අපි HR එකේ ඔයාලගේ member engagement එක track කරනවා. අපි ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේම අද ඔයාලා මේ session එකට participate වෙන එකෙත් attendance අපි track කරනවා. එතකොට මේ attendance track කරන වැඩේ කරන්නේ HR එකේ. ඒ වගේම ඔයාලා මොන avenue එකේ හිටියත් HR එක විදිහට HR එකේ ඉන්න ඔක්කොම members ලගේ performance ගැන view එකක් HR එකව තියෙනවා. ඒ වගේම හැම member කෙනෙක්ගේම personal details එකේ වෙලා තියෙන HR එකේ. ඉෂාරා.
Next, as the HR avenue, we have to handle member recruitment, interviews, and selections. Actually, you are also in a recruitment process. Devdani will explain that process later. So, අපි HR එකෙන් තමයි මේ process එක handle කරන්නේ, and then the interviews. ඔයාලා කලින් දකින්න ඇති ලෙඩ් එකෙන් එක events organize කරනවා. Ideathon, business school, lead talks වගේ. So, events organize කරන්න අපි organizing committees පත් කරගන්නවා. So, we recruit those organizing committees by interviews. So, those interviews are also scheduled and conducted by HR. ඊට පස්සේ සිලෙක්ෂන් කරන්න කොහොමද කියන එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ සිලෙක්ෂන් process එක අපි explain කරනකොට. So let's move on to the newbie selection process. Devduni, you can explain it. Yeah, sure. Nimesh, can you? Thank you. So guys, this is the most important thing because this is most important to you because you are currently undergoing in the newbie recruitment process. So you should know about this. Here, we follow several steps in this recruitment process. So the first thing is registration. And you guys already have filled the registration form. And next, newbie groups. So the undergraduates who filled the registration form are assigned into newbie groups. And you are already in newbie groups also. So next thing is awareness session. So now you are here in the awareness session, and the next step is task. So this is why we told you that to be alert, because we're giving you some tasks to become exclusive member of KLN. So if you want to become member of KLN, you guys should complete those tasks. And the most important thing is this your first task. අපි මේ ඔයාලගේ තියෙන first task එක අපි දෙන්නේ ඔයාලට මේ session එක related. So then the tracking performance. This is the specialty in KLN than the other clubs. Here we are not looking for the most talented and skillful undergraduates, but we are looking for the personalities who have the passion, commitment, and capability to do some work. අපි මෙතනදී ඔයාලා දෙන ටාස්ක් එක අපි දෙන ටාස්ක් එක ඔයාලගෙන් කවුද හොඳටම කරන්නේ කියලා නෙමෙයි අපි මෙතන බලන්නේ. ඒ වගේම කවුද ඒක හොඳටම කරලා අපි එයාලා විතරක් නෙමෙයි මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්නේ. අපි බලන්නේ කවුද මේ ඔයාලා අපි දෙන ටාස්ක් කවුද වෙලාවට ආසාවෙන් කරලා අපිට ගානට වෙලාවට එවන්නේ කවුද කියන එක තමයි අපි බලන්නේ. So guys, you should have that passion and enthusiasm to become a KLN member. So after all these steps, we come to the selection process and we select the people who are capable to become a KLN member. So we will next see what are the things that we can gain from HR avenue. අපි දැන් බලමු ඔයාලට ඊළඟට වැදගත්ම දේ. මොකද ඔයාලා දැන් බලන්නේ නැති අපි මේ HR avenue එකට ඇවිල්ලා අපි කරනවා විතරද අපිට මොනවද හම්බෙන්නේ නැද්ද කියලා. So Ishara will explain you what you can gain from HR avenue. Ishara. As humans, we always do things if there is something beneficial for us by doing it. So it is better to know what you can gain from working in HR avenue at KLN. The first benefit is the improvement of communication skills. Actually, when you're working in HR, you have to communicate with members often. So communication means not only talking, but also messaging and emailing. So HR එකේ වැඩ කරද්දී ඔයාලට members like communicate කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම එක events වලදී delegates වත් එක්ක වැඩ කරන්න වෙනවා. So මේ දෙකොල්ලොත් එක්ක එකම විදියට වැඩ කරන්න බෑ. අපි members ලත් එක්ක friendly විදියටත් delegates ලත් එක්ක professional විදියටත් communicate කරන්න ඕන. So likewise, you can develop communication skills, and the listening is also related to communication. So HR එකේ වැඩ කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම listening කියන එක ඔයාලගේ හැදෙනවා. මොකද අපිට අනිවාර්යයෙන්ම members ලට listen කරන්න වෙනවා. එයාලගේ දේවල් තේරුම් ගන්න, එයාලගේ අදහස් තේරුම් ගන්න, එයාලගේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් දෙන්න නම් අපි එයාලව හොඳට listen කරන්න ඕන. So so through that you can develop your communication skills. So Devduni. Yeah. The next thing you can gain from here is
problem solving skill. So කලින් අපි ඉෂාර කිව්වනේ අපිට තියෙනවා කියලා problems solve කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි හැබැයි ඇතුලේ ඇත්තටම ඒ කියන්නේ රණ්ඩු වෙන්නේ නැහැ මේ ලෙග් කැලෙන එක ඇතුලේ රණ්ඩු වෙන්නේ නැහැ කවුරුත්. but අපි හැමෝටම ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න කියනවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ක්ලබ් එකක් ඇතුලේ ඉන්නවා එක එක විදිහේ කට්ටිය. ඉතින් අපි OC එකට ගියාම OC එකම වෙනුවෙකට දෙන්නෙක් අපි select කරනවා අපි දන්නේ නැහැ යාළුවෝ ඒ කියන්නේ යාළුවෝද තරහ චුට්ටක් හරි පොඩි personal issues තියෙන අයද කොහොමද කියලා. but අපි OC එක select කරනවාම සමහරවිට අපිට problems එනවා. ඒ avenue එකේ select වෙන coordinators සහ දෙන්නයි එහෙම අර චුටි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් අපි එතකොට කරන්න ඕනේ HR avenue එකේ විදිහට ඒව solve කරන්න අපි උදව් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම නිකම්ම problem solving skill කියන එක හැදෙනවා. මොකද අපි අනිවාර්යයෙන්ම එයාලට ගොඩක් most suitable solution එකක් තමයි එතන දෙන්න ඕනේ. අපි කවුරු හරි member කෙනෙක් OC එකකින් අයින් වෙන්න හදනවා නම් club එකකින් අයින් වෙන්න හදනවා නම් අපි කවදාවත් එයාලට ඒ කියන්නේ කිසිම ඒ කියන්නේ normal හේතුවකින් යන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි කොහොම හරි එයාලගේ තියෙන ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් හොයලා දීලා එයාලා කොහොම හරි club එක ඇතුලේ තියාගන්න තමයි හදන්නේ. so මම හිතනවා ඔයාලා HR එකට join වුණොත් ඔයාලා කවදා හරි corporate world එකට ගියත් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගන්න තියෙන හැකියාව ගොඩක්ම වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඉෂාරා. So next, people management. People management is very useful not only in your day-to-day life but also when you're working in the corporate sector. So අතරම අපිට මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරද්දී මිනිස්සු විවිධ අදහස් දරන එක එක්කෙනාට එක්කෙනා වෙනස්. ඒ කියන්නේ අපිට ඒ විවිධාකාර පුද්ගලයන් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න වෙනවා. So they have different attitudes, behaviors, mindsets. So when you are working in HR, you have to deal with those different kinds of people in different ways. So you can get that experience to deal with those different kind of people. You can learn how to understand them, handle them, manage them, and to convince them. So there, Duni. Yeah. As the last point, family team using HR related tools. That means also that documentation skill. So this is very important skill that everyone should have the understanding about, especially when you're moving into the corporate world. So basically in HR, we give you the understanding of how to compose professional emails for the corporate world and also how to create emails for the delegates. ඔයාලා කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මෙතන අඩුම තරමේ ඊමේල් එකක්වත් යවන්න දන්නේ නැති කෙනෙක් හැබැයි ඔයාලා HR එකට join වුණොත් ඔයාලට HR එක through ඊමේල් එකක් කොහොමද ප්‍රොෆෙෂනල් ඊමේල් එකක් යවන්නේ normal ඊමේල් එකක් යවන්නේ කියලා ඔයාලට මුලින්ම යාලා කියලා දෙනවා කොම්පෝස් කරන විදිය ඔක්කොම කියලා දෙනවා ඒ වගේම and also you can know how to create Google Forms, the knowledge related Excel, and how to maintain Google Sheets. And the documentation skills you can, and all the documentation skills you can gain from HR when you join with us. So, මෙතනදී ඔයාලට කවුරු හරි ඉන්නවා නම් Google form එකක් හදන්න බැරි. ඉතින් මාත් එහෙමයි. මාත් HR එකට මාත් මුලින්ම ක්ලැඩ් කැලෙන එක join වෙද්දී අදිතරම Google form එකක් හදන්න බැරිව හිටියේ. but HR එකට HR avenue එක select කර ඔයාලා වගේම selection process එකකින් පස්සේ HR avenue එක select කරගෙන ඊට පස්සේ HR එක තියෙන එයාලා මේ volunteersලා ඉල්ලන Google Forms හදන්න attendance mark කරන්න ඒවට volunteersලා ඉල්ලනකොට ඔයාලට තියෙන volunteer වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම. නිකන් ඉඳලා නම් කිසිම දෙයක් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ඔයාලට. හැබැයි ඔයාලා volunteer වුණොත් නම් ඔයාලට හැමදේම develop කරගන්න පුළුවන්. මට Google Form එකක් හදන්න කොහොමද කියලා දන්නේ නැති ඉඳියේ. හැබැයි යාලා මේකේ ඉන්න members හරියම friendly. ඔයාලට කිසි දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. එයා ගොඩක් උදව් කරනවා. ඔයාලට මොන දේ බැරුණත් ආයෙ හරි ඔයාලට අහගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ උනන්දුවයි කැපවීමයි ආසාවයි විතරයි. ඔයාලා හිතනට වඩා තැනකට යන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද මම මගේ ලෙඩ් ජර්නි ගැන කතා කරනවා නම් මාත් තාම ලෙඩ් එකට ඇවිල්ලා ගොඩක් කල් නැහැ. අවුරුද්දක් විතර වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉෂාරත් මං එන කාලෙම ඇවිල්ලා තිබ්බේ. හැබැයි ඉෂාරායි මායි මුලින් දැනගෙන ඉන්නේ නැහැ. අපි දෙන්නම මම task force phase 2 එකේ හිටියා. ඉෂාරා අයිඩියතන OC එකකින් ගියා. ඒ වගේම අපි දෙන්නම හම්බුනේ business school OC එකේ නේද ඉෂාරා? ඔව් ඊට පස්සේ කොහොම හරි දැන් අපි දෙන්නම කියන්නේ ගොඩක් අපි දෙන්නම එක ඉන්දියත් HR avenue එකේ OD avenue එකේ දෙන්නම හිටියේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ
process එක through එයි කියලා ඒ කියන්නේ ඔයාලට දෙන task miss කරන්නේ නැතුව හැමෝම task ටික හොඳටම කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් උපරිමයෙන් කරන්න task miss කරන්න එපා අපරාධයක්. මම ඉතින් ඔයාලගේ ඉල්ලනවා ඔයාලා දෙඩ් එකට join වෙන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් task ටික කරන්න. මොකද filter වෙනවා ඔයාලව task ටික complete කරන task ටික ඔයාලා කොහොමද complete කරන්න කියලා අපි බලනවා. I think good luck to you all and මම කියනවා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා දැන් selection process එක through ගිහින් ඉවරලා ඔයාලට එනවා අනිවාර්යෙන්ම මොන avenue එකද තෝරගන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට අනිවාර්යෙන් don't miss the chance to become an member in the HR avenue. So welcome you all to the HR avenue and this is all from my end. Ishara. Okay. මට පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. members තමයි club එකේ තියෙන වටිනාම වැදගත්කම. So HR එකෙන් කරන්නේ ඒ members ලා handle කරන එක, manage කරන එක, ඒ වගේම එයාලා ගැන හොයලා බලන එක. So you can understand that HR is the heart of Let KLN. So HR is very important than among other avenues. So all we both have to say is to make the wise decision to choose HR avenue if you select as an exclusive Let KLN member. So අපි ඔයාලට invite කරනවා HR avenue එකට join වෙන්න. ඔයාලා දැන් මේ selection process එක through ගිහිල්ලා කට්ටිය select වෙනවා Let එකට. එතකොට Let KLN එකට join වුණාට පස්සේ ඔයාලට avenue select කරන්න වෙනවා අපේ avenue එකට එන්න. So good luck with the selection process. Then thank you all. Over to you, Hans. Okay, thank you, Ishara and Devduni. Lovely introduction to HR. Hari. දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ දැන් ක්ලබ් එක ඇතුලේ වෙන දේවල් ගැන HR එකෙන් කතා කරේ. එතකොට ක්ලබ් එකෙන් පිටට යනකොට external parties එක්ක කවුද ගනුදෙනු කරන්නේ, කොහොමද ගනුදෙනු කරන්නේ? අපේ most outgoing avenue එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි BD avenue එක. Business Development avenue එක. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරන්න එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? ඒ තියෙන professional skills හදාගන්නේ කොහොමද වගේ දේවල් ගැන කියන්න අපේ BD director and manager ඉන්නවා. Chatushki and Chamatka. Over to you guys. Thank you, Hansi. So, moving on to the smartest, outstanding, and most important avenue. So, welcome to business development. මම මෙහෙම පටන් ගන්නම්. දැන් ඔයාලා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ප්‍රොෆෙෂනල් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න කැමතිනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමෝම කැමතිනේ undergraduates විදියට අපි ඉස්සරට යන්නේ internship එකකට. ඉතින් corporate world එකත් එක්ක bond එකක් හදාගන්න අපි හැමෝටම dream එකක් තියෙනවා. So corporate world එකත් එක්ක ඇත්තටම connection තියාගන්න එක මොන වගේ experience එකක්ද කියලා ඔයාලට තියෙනවද idea එකක්. So again ඔයාලා කැමතිද professional corporate කෙනෙක් වෙන්න එහෙම නැත්නම් corporate expert කෙනෙක් වෙන්න. ඉතින් ඔය සේරටම ඔයාලට experience දෙන තැන තමයි මේ BD avenue එක කියලා කියන්නේ. Okay, I'll start talking about this from the first slide to start up with. I am going to tell you the pillars of the BD avenue. Our avenue mainly consists of BD director and BD manager and our beloved members. So I am Chatushki Amuatta, the director of BD avenue, and we have with us our lovely manager. Hi. Hi guys, I'm the BD manager, Chamatka Timuripal. Okay, so also we have our wonderful, skillful members. With 3 of our collaboration, we build ideas, initiatives, and activities. So with this, I'll brief down the introduction part of what is business development. Ek ahuwama all athram mokhadda oluwata enne company ekak marketing loku professional personalities neda. That's true. Business development avenue එක කියන්නේ corporate world එකේ තියෙන corporate world එක වගේම smaller version එක. BD is the most outgoing avenue of the club. ඉතින් අපි තමයි undergraduates ලගේ ඒ වගේම corporate world එකත් අතර link එක හදන්නේ අපි. ඔයාලා දන්නවා or you already know that club's motive is to fill the gap between undergraduates and the corporate world. ඉතින් මේ motive එක සඳහා mainly avenue එකක් විදිහට වැඩ කරන්නේ අපි. BD avenue එක. ඉතින් අවුරුදු පුරාවටම අපි sponsorship හොයනවා, resource person ලා contact කරනවා. අපි club එකට හොඳ corporate contact base එකක් හදලා දෙනවා. So with this, I want to tell you we have lots of new activities planned for this term as well. අපි plan කරලා තියෙනවා field visits මේ පාර මොකද දැන් corona ගොඩක් දුරට අඩු වෙලා තියෙන්නේ, so we can go out, we can have some field visits as well.
ඊට අමතරව අපිට knowledgeable sessions ගොඩාක් ක්ලාස් ටිකවල තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ club එකේ කට්ටියට experience ගන්න අපි අලුත් events ටිකකුත් add කරලා තියෙනවා මේ පාර year plan එකට. ඉතින් ඔය හැම වෙලාවෙම corporate world එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ BD Avenue එක. ඉතින් මේක ඔයාලට ගොඩක් help වෙනවා connections හදාගන්න. ඉතින් connection එක හදාගන්න කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් club එකේ interaction එකත් එක්ක connection එකක් build up කරගන්න corporate personality එකක් එක්ක ඔයාලා BD Avenue එකට ආවොත්. ඉතින් මම කියන්නේ මේක ගොඩක් ලොකු opportunity එකක් because after this all undergraduates are moving on to the corporate world to have internships, to have jobs. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඇත්තටම ඔයාලට සෑහෙන ලොකු chance එකක් opportunity එකක්. ඉතින් මම දැන් ටිකක් විස්තර කරා මේ ගැන. ඉතින් ඒක in detail කියන්න මම චමත්කට invite කරනවා what is happening in BD Avenue exactly. Thank you, Shatu. And there you guys, a perfect introduction from our lovely director. And actually, she covered most of the part of what happens in the BD Avenue in that introduction. I'll go with a few more details. එතකොට චතු කිව්වා වගේ BD Avenue එකේ ගොඩක්ම වෙන්නේ partnerships, sponsorships හොයනවා, sessions වලට තව resource persons of contact කරනවා. Apart from that, the most important and main thing that is carried out by our avenue is creating the year plan. එතකොට BD Avenue එක තමයි club එකේ members ලයි corporate world එකයි අතර ඒ link එක හදන bridge එක. අපි අර කිව්වා වගේ චතුත් කිව්වා වගේ අපේ main motive එකම තියෙන්නේ to reduce the gap between the corporate world and the undergraduates. ඉතින් ඒකට වැඩ කරන main avenue එකක් තමයි BD කියලා කියන්නේ. ඒක කරන්න ඕනේ වැඩවල ඒ වෙනුවෙන් කරන්න ඕනේ වැඩවල outline එක හැදෙන්නේ අපේ avenue එකේ. එතකොට අපි කරන්නේ මොකද්ද? outside corporate world එකේ තියෙන trends මොනවාද කියලා බලනවා, ඒ වගේම requirements මොනවාද කියලා බලනවා, ඒ වගේම අපේ members ලගේ develop වෙන්න ඕනි මොනවාද මොන වගේ තැන්ද කියලා බලලා we strategize a plan. එතකොට ඒකට පස්සේ according to that OD එකෙන් timeline එක හදලා එතන ඉඳන් වැඩ ටික කරගෙන යනවා. ඉතින් ඔතනින් පටන් ගත්තාන් පස්සේ දැන් ඉතින් තියෙන්නේ sessions ටික කරන් යන්න. events ටික plan කරපු විදිහට events ටික කරන් යන්න. එතකොට ඔය events වලට අපිට resource persons ව contact කරගන්න ඕනි වෙනවා. අන්න ඒ වැඩේත් කරන්නේ අපේ avenue එකෙන් තමයි. ඒ වගේම නිමේෂ් මුලදී කිව්වා වගේ last term එකේ two biggest flagship events Ideathon and business school ඒ වගේ events වලට sponsorships and partnerships හොයන්නේ අපේ avenue එකෙන්. එතකොට partnerships කියලා කිව්වහම they are more like strategic initiative. හැබැයි sponsorships කියලා කිව්වහම club එකට monetary support එක හදලා දෙන්නේ අපේ avenue එකෙන්. එතකොට දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති club එකට fund එකයි contact base එකයි දෙකම හදලා දෙන්නේ අපේ avenue එකෙන්. ඒතර අපේ avenue එක තෝරගත්තොත් එහෙම ඕගලන්ටත් ඒකට කොටස් කාර්යයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට all the points that I mentioned earlier was for the betterment of the members. ඒ වගේම තමයි අපි ඒවා විතරක් companies contact කර ඉන්න එක විතරක් නෙමෙයි කරන්නේ. අපි plan කරලා තියෙනවා චතු කිව්වා වගේම fun events ගොඩක් මේ පාර. club එකක් විදිහට කරන events උත් තියෙනවා. ඒවා ඉස්සරහා slides වලදී ගිය පාර කරපු ඒවා කියනවා. ඊට අමතරව avenue එකක් විදිහට ගොඩක් interact වෙලා අපි අඳුරගෙන වැඩ කරන්න ඒ වගේ events ගොඩක් plan කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම චතු කිව්වා වගේ knowledge එක හම්බ වෙන ගමන්ම ඒ exposure එක corporate exposure එක ගන්නත් එක්කම අපි field visits උත් plan කරලා තියෙනවා, but we'll see with the situation of our country. We'll try our best to give you the opportunity. ඒ වගේ වැඩ තමයි වෙන්නේ. Now I'll give the controls to Chatushki to tell you what you can gain from BD Avenue. And also before that, I also have to mention the partnerships and the sponsorships that was held in last year. මේවා ගෙනාවේ club එකේ members අර කිව්වා Ideathon business school වගේ events වලට මේ support එක අරන් දුන්නේ අපේ members ලා. කවදා හරි ඕගොල්ලෝ අපේ avenue එකට ආවොත් ඔයගලන්ට පේනවා NDB, JKH ඒ වගේ leading companies වලින් තමයි අපි support එක අරන් තින්නේ. partners වෙලා තින්නේ. එතකොට කවදා හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ අපේ avenue එක තෝරගත්තොත් කවදා හරි මේ වැඩේ කරන්නේ ඕගොල්ලෝ. මේ අයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ ඕගොල්ලෝ අපේ avenue එක තෝරගත්තොත්. So Chatushki, over to you again.
Thank you, Shamanta. So I think ඔයාලට තේරෙනවානේ මේ කම්පැනිස් එක්ක ඔයාලගේ කනෙක්ෂන් එක බිල්ඩ් අප් වුණොත් ඒක ඔයාලටම තමයි හොඳ. ඉතින් කලින් ටර්ම් එකේ වගේම මේ ටර්ම් එකෙත් අපිට හොඳ කම්පැනිස් එක්ක පාර්ට්නර්ෂිප්ස් ටිකක් හොයාගන්න ඕන. මොකද අපේ මේන් ඉවෙන්ට්ස් එනවා ලීඩර්ෂිප් කොන්ෆරන්ස්, ideath and business school. ඒවට we like needed partnerships for sure. ඉතින් contacting companies කියන්නේ BD avenue එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන් biggest achievement එකක්. මොකද ඔයාලගේ connections හැදෙනවා කියන්නේ after this you can like you have a very strong bridge to build between you and the corporate world. ඒතර ඔයාලට කෙලින්ම ඔයාලා දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලා දන්න කෙනෙක් හොයාගත්ත මේ companies වලින් ඔයාලට කෙලින්ම ඔයාලගේ CV එකේ යවලා ඔයාලට internship යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඇත්තටම සෑහෙන ලොකු opportunity එකක්. ඒ වගේම මම පුංචි දෙයක් add කරන්නම්. මට තේරිච්ච දෙයක් තමයි අපේ club එකේ members ලා හරියටම දන්නේ BD එකට OC positions වලට apply කරද්දී මොනවද තියෙන positions කියලා. ඉතින් සමහර කට්ටිය BD එකට apply කරනවා කියලා වෙන වෙන avenues වල positions වලට apply කරලා තිබ්බා. ඒක නිසා මම කියන්නම්. So external relations coordinator and event sponsorship coordinator තමයි අපේ BD avenue එකෙන් always OC එකට තියෙන්නේ. ඉතින් that's for your knowledge. And moving on, what are the benefits of what are the benefits you can gain through working in a BD avenue කියන එකට මම මෙහෙම කියන්නම්. මගේ experience එක මම share කරන්න. මොකද මම OC එකට join වෙන්නේ මුලින්ම business school එකේ. එතකොට මම මුලින්ම මගේ first preference එකට දැම්මේ content head, and there's you know second preference එකකුත් දාන්න ඕන නිසා මට ඇත්තටම idea එකක් තිබුණ නැහැ මටත්. මම just click something and that something was a sponsorship coordinator. ඉතින් මට හම්බුනේ ස්පොන්සර්ෂිප් කෝඩිනේටර්. ඒක ලැබෙනකොට මම කම්පැනි එකකට කතා කරන්න තියා ක්ලබ් එකේ ඉන්න මෙම්බර් කෙනෙක් එක්ක කෝල් එකක් ගන්නවත් පුළුවන් කමක් මට ඇත්තටම තිබුණේ නැහැ. මම මාර බයක් තමයි මට තිබුණේ. I'm not a talkative person at all. So ඉතින් මම බයෙන් වුණත් මට සිද්ධ වුණා ඇටියුන්ස් කන්ටැක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඩිප්ලොමසි සෙෂන් එකට දාර්ශත සර්වර් කන්ටැක්ට් කරන්න. ඉතින් ඒ විදිහට කන්ටැක්ට් කරලා කොහමද ඒ ස්පොන්සර්ෂිප් කෝඩිනේටර් වෙච්ච එකෙන් මම සෑහෙන ලොකු එක්ස්පෝෂර් එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ බයින් BD එකට මම ජොයින් වුණාට දැන් ඇත්තටම මම මෙච්චර දුර ඇවිල්ලා තියෙනවා. So I am now in love with BD avenue. මොකද ඒක නිකමට ආවට මම ඊට පස්සේ ඇප්ලයි කරපු හැම පොසිෂන් එකම BD avenue එකෙන් මම දිගටම හිටියෙත් BD avenue එකේ. මම වැඩ කරෙත් BD එකට. ඉතින් ඒකෙන් මම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. So I like learn how to communicate, how to be confident in talking, the way of contacting companies, email writing, professional messaging, so lot more. ඔයාලට આવොත් තේරෙයි කොච්චර මේක outgoing ද සහ ඔයාලට කොච්චර skills develop කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. මොකද you are always contacting the external party, not inside the club, external party. So ඔයාලට ඒකට adjust වෙන්න වෙනවා. ඔයාලා සෑහෙන develop වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ චමත් කරත් add කරන්න තියෙනවා ඔයාගේ experience එක ගැන මේකට. Yes, Chatu. My first experience in this avenue was working in the OC of business school last term, and I can't even begin to tell you how beneficial it was for me. And it was like a turning point for me. Mama kawadaවත් ගොඩක් ලොකු personalities වලට emails දාලා නැහැ. එහෙම companies ලා contact කරලම නැහැ. හැබැයි මට first time එහෙම company එකක් contact කරන්න උන වෙලාවේ මම කියන්න ඕනේ ටික ඔක්කොම word by word මම ඔක්කොම ලියාගෙන තමයි වෙවුල call කරේ for the first time. But now I have the guts to talk to anyone. So I'm in love with this avenue because මට මේ confidence එක හම්බුනේ ඒක නිසා හින්දා. ඒ වගේම තව මතක් කරන්න ඕනි මේ confidence එක හම්බ වෙන්න මට ඒ කාලේ හිටපු avenue එකේ director and manager ගොඩක් help කරා. අන්න ඒ වගේ දැන් ඔයගලන්ටත් experience නැති වෙන්න පුළුවන් email writing ගැන කතා කරන්නේ කොහොමද professional level එකේ ඒ දේවල් ගැන experience නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ඉන්නවා හැම වෙලේම ඔයගලන්ගේ පිටිපස්සෙන් ඔයගලන්ව ඉස්සරහටම අරන් යන්න. And also I have to mention business school එකේ අපි graduates and undergraduates from our university as well as from other universities අපි job opportunities හොයලා දුන්නා. So I could help them to find jobs. මම OC එකේ වැඩ කරපු හින්දා ඒක නිසා ඒ කියන්නේ ඒක isn't it something to be proud of.
එතකොට ඕගොල්ලොත් කවදා හරි ඒ වගේ OCA එකකට apply කරොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් වෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ seniors-ට ඒ වගේ job opportunities හොයලා දෙන්න. ඇත්තටම jobs හොයලා දෙන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙයි BD එක කියලා කියන්නේ කොච්චර විශේෂ තැනක්ද කොච්චර ලස්සන තැනක්ද කියලා. And also like Chatu said, I'm also in love with the BD avenue because of all this. එතකොට ඒ වගේම තමයි දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති country එකේ තියෙන situation එකත් එක්ක ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ ඕන තැනකට ගියාම නිකන් දන්න අඳුරනේ contact එකක් තිබ්බොත් එහෙම වැඩක් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙනානේ. අන්න ඒ වගේ හොඳ contact base එකක් හදාගන්න මේ avenue එක මාර විදිහට උදව් වෙනවා. එතකොට හැබැයි no doubt in that හැබැයි ඉස්සරහට OCs වලට apply කරන්න chances එයි, volunteer කරන්න chances එයි ගොඩක්. අනිවාර්යෙන් do not කියන්නේ දෙපාරක් හිතන්න නැතුව අනිවාර්යෙන් දැක්ක ගමන් ඒ chance එක ගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ වගේ හොඳ contact base එකක් හදාගන්න. So I want to stress this point as much as I can. This is the outgoing avenue of the club. You get to be in touch with the corporate world only through this avenue. And most importantly, you guys will be working with me and Chatu. So come on guys, choose BD and take the first step on building up your whole career. And thank you. Over to you, Hansi. Thank you. Okay, lovely. I can't stop smiling after listening to that introduction. Okay, so the next one, then HR ගැන කතා කරා අපි BD ගැන කතා කරා. So the next one is මේ avenues හතරම අතර coordination එක හරියට තියන්න, මේ events හරියට plan කරන්න, හරියට වෙලාවට මේ වැඩ වෙනවද කියන එක බලන්න. ඒ දේවල් කරන්න කවුරු හරි ඉන්න බෑනේ. අන්න ඒ කොටස අපේ වෙන්නේ organizational development avenue එකේ. ඒ කියන්නේ OD එකේ. කවුරු කොහොම කිව්වත් OD එක නැතුව ඉතින් organizing නැතුව ඉතින් වැඩක් වෙන්නේ නැහැනේ හරියට. ඉතින් OD avenue එකේ ගැන introduce කරන්න අපේ ඉන්නවා director and manager Shamindri and Hiruni. Over to you guys. Okay, thank you Hansi for that lovely introduction. Okay. Welcome guys to the most coolest and chillest and easiest avenue in our club. අයි මම එහෙම කියන්නේ කියලා ඔයාලට මම මේ අපි ඔක්කොම explanation එක දුන්නාට පස්සේ තේරෙයි මොකද්ද මේකේ මෙච්චර තියෙන easiest එක කියලා. හරි ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ slide එකට ගියොත් එහෙම simply organizational development avenue එක කියන්නේ අපේ club එකේ තියෙන administrative avenue එක. අපි එතනදී ඔයාලට කිසිම extra skill එකක් එහෙම නැත්නම් important මොකක් හරි skill එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ මේ avenue එකේ වැඩ කරන්න. මොකද planning skills කියන්නේ අපි තුලම පවතින අපි ඉපදෙන දවසේ ඉඳන්ම already පවතින skill එකක්. ඉතින් අපි organizational development avenue එකෙන් කරන්නේ ඒ ඔයා තුලම පවතින planning skills තවදුරටත් enhance කරන්න එහෙම නැත්නම් improve කරන්න ඔයාලට support කරන එක. අපි example එකක් විදියට ගත්තොත් එහෙම අපි trip එකක් යන්න plan කරනවා. trip එක යනවද නැද්ද කියන එක වෙනම කතාවක්. හැබැයි ඔය trip එක යද්දි ඕන තරම් හැමෝම planning එක දේවල් කියන අපි මෙතනට යම් මොනවාද ඒ හරියට තියෙන මේ season එකද කොහොමද weather එක ඔක්කොම plan කරලා බලනවානේ trip එක යන්න කලින්. ඉතින් ඒ planning skills ඒ ඔයා තුළ දැනටමත් තියෙන planning skills develop කරන්න support එක දෙන එක තමයි organizational development avenue එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් ඊළඟ slide එකට ගියොත් there are 3 main objectives in our organizational development avenue. ඉතින් ඒ objectives ඔයාලට explain කරන්න මම මගේ lovely OD manager හිරුනි ඔයාලා ඇස්ති නේද? Oh, Shamindri. Thank you. So hi guys. Let's see what are the components of OD avenue. OD avenue එකේ දැන් Shamindri කිව්වා වගේම components ප්‍රධානව තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි organizational assessment කියන්නේ. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ අපි දැන් event එකක් හරි session එකක් හරි එක plan කරන්න කලින් අපි බලනවා දැන් ඒකේ organization එකේ හරි මොකේ හරි තියෙන තත්ත්වය කොහොමද කියලා. මම දැන් Shamindri කිව්ව example එකම ගන්න. හිතන්න අපි දැන් trip එකක් යන්න plan කරනවා. එතකොට අපි බලනවා අපි දැන් කොහෙද යන්නේ නුවරඑළියට යනවද ගෝල්ෆ් ෆේස් යනවද එතකොට ඒ තැනට මිනිස්සුන්ට යන්න පුළුවන්ද වෙදර් එක කොහොමද එතකොට එතන මේන්ටෙනන්ස් මොනවා හරි වෙනවද අන්න ඒ දේවල් බලනවා. ඉතින් OD එක ඇතුලේ
මෙන්න මේ දේවල් කරන්න ඉන්න event evaluator. So event evaluator බලන්න ඕනේ අපිට session එකට කලින් තියෙන resources මොනවද, session එකෙන් පස්සේ අපිට ලැබුණ දේවල් මොනවද කියලා මේ event evaluator බලනවා. So Shamindri. Oh, so අපේ තියෙන second objective එක, the second objective is development planning. මොකද්ද මේ development planning වලදී කරන්නේ? development planning වලදී හිරුනි කිව්වා වගේ අපි existing situation එක refer කරාමු. කොහොමද existing situation එක තියෙන්නේ කියලා අපි බැලුවා. Then you have to plan the future activities according to the existing situation, right? එතකොට අර හිරුනි කියපු example එක මම කලින් ගත්ත example එකම ගත්තොත් හිතන්නකෝ අපි දැන් trip එක එහෙම නැත්නම් මේ දවස්වල happening ම දේ මොකද්ද? golf race යන්න අපි plan කරනවා. දැන් අපි existing situation එක දන්නවා මොකද්ද? weather එකත් හොඳ නැහැ. ඒ වගේම maintenance යනවා. ඔය ඔක්කොම දන්නවා foods උත් නැතුව ඇති. සමහරක් විට ඉතින් අපි future activities plan කරනවා. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? weather එක හොඳ නැත්නම් rainy නම් අපි කුඩයක් අරන් යන්න ඕනේ. hat එකක් හෝ cap එකක් අරන් යන්න ඕනේ. අපි plan කරනවා. ඊට පස්සේ foods නැත්නම් foods අරන් යන්න ඕනේ. ඔක්කොම අපි plan කරනවා. නේද? ඉතින් ඒ වගේ development planning වලදී කරන්නේ අර existing situation එක refer කරලා කොහොමද අපේ future activities plan කරන්න කියන එක තමයි development planning වලදී කරන්නේ. ඉතින් ඒ component එක achieve කරන්න අපි main roles දෙකක් introduce කරලා දීලා තියෙනවා OD Avenue එකෙන් event coordinator and event contributor විදිහට. event coordinator ගේ responsibilities තමයි timeline හදන්න තියෙනවා යාට, agendas හදන්න තියෙනවා, ඒ future activities plan කරන්න. ඒ වගේම event contributor ගැන කතා කරොත් එහෙම දැන් the most of the events are going on the online platform, right? Online platform on Zoom hari එහෙම නැත්නම් Teams hari ඒ platforms වල යන්නේ. ඉතින් ඒ platforms වල යද්දී සමහරක් විට event එක boring වෙන්න පුළුවන්. ඒක පොඩ happening event එකක් උනේ නැත්තම්. ඉතින් event contributor තමයි තියෙන්නේ අපි කොහොමද ඒ event එක අපේ ලෙඩ් එකේ event එකක් කියලා more outstanding event එකක් විදිහට කරන්න කියන එක යාගේ creative ideas mix කරලා කොහොමද ඒ idea එක කොහොමද event එක more interesting event එකක් විදිහට කරන්න කියන එක බලන්න තමයි event contributor කියලා role එකක් අපි හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. Then next objective හිරුනි. ඊළඟ components එක තමයි change management. change management කියන්නේ organizational assessment එකයි development planning එකයි අතර තියෙන gap එක eliminate කරන එක. ඉතින් එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ දැන් development planning එක තියෙනවානේ. ඒ planning එකේ විදිහටම හරියටම වැඩේ කරන එක තමයි මේකෙදි වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි දැන් මේකේ අපේ lead එකේ OD එකේ තියෙන position එක තමයි event recorder. ඉතින් event recorder ගේ duty එකක් තමයි daily timeline එක daily update එක දෙන්න ඕනේ. එතකොට meeting summary and මේ දවස්වල ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා sessions යන්නේ virtual platform එකේ. ඉතින් ඒතර recordings ඒ වගේ දේවල් කරන්න තියෙන්නේ event recorder. ඒ වගේම මේ හැම දෙයකම outcome එක බලන්නත් event recorder සිද්ධ වෙනවා. ඔව් ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ slide එකට ගියොත් OD Avenue එක නිමේෂ් අපි ඊළඟ slide එකට යන්නේ. හරි. OD Avenue එක mainly consist වෙනවා OD director, OD manager and our main important asset is you. That is our lovely OD members. දැන් ඔයාලා බලයි මොකද්ද මේ OD members කියන තැන තියෙන්නේ event coordinator and event analyst කියලා. ඒක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ organizing committee එකට members ලා ගනිද්දි මම අර කලින් කියපු objectives තුන achieve කරන්න roles හතරක් කිව්වනේ. හැබැයි ඒ roles හතරම අපි ගන්නෙ නැහැ. අපි ඒ roles හතරේ තියෙන responsibilities එකතු කරලා main roles දෙකක් introduce කරලා දීලා තියෙනවා event coordinator and event analyst විදියට. එතනදී event contributor and event coordinator කියපු roles දෙකේ responsibilities එකතු කරලා event coordinator කියන role එකත් event evaluator and event recorder කියන roles වල responsibilities එකතු කරලා event analyst කියන role එකත් introduce කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් organizing committee එකට ආවොත් OD Avenue එකෙන් මේ roles දෙකටම apply කරලා select වෙලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරන්න lead එක තව දුරටත් enhance කරන්න. ඒ වගේම ඔයාව තව දුරටත් ඔයාගේ skills develop කරගන්න. Okay, we will move on to the next slide.
This is the most important part as I think, because මෙතනින් තමයි ඔයා දැනගන්නේ මොනවාද ඔයාට ලැබෙන benefit OD avenue එකට ආවොත්. ඇත්තටම OD avenue එකට ආවොත් ඔයාට හරිම short term එකකට පවතින short term එකකට limit වෙන benefits ටිකක් විතරක් නෙමෙයි ලැබෙන්නේ. ඔයාට life lessons හම්බෙනවා OD avenue එක through. හරි. හිරුනි? හරි ශමින්ද්‍රේ. guys ඉතින් මේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් benefits. ඉතින් මීට වඩා දේවල් ඇත්තටම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම තියෙන්නේ efficient planning skills. ඉතින් මේක ගැන කතා කරොත් අපි corporate world එකට ගියත් එතකොට clubs වල ඒ වගේම අපේ life එකට හැම දෙයකටම plan එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ planning skill එක හොඳටම ගන්න පුළුවන් avenue එක තමයි OD කියන්නේ. මේකෙදි අපි කලිනුත් කිව්වා අපි timeline එකක් එහෙම හදමු. ඉතින් අපි ඒ timeline එකක් හදලා ඒ හරියටම ඒ දවසට තියෙන දේ timeline එකට අනුව කරලා ඒ වගේ plan එකකට හැමදේම plan එකකට කරනවා. ඉතින් ඔයාලට planning skill කියන එක හොඳටම ගන්න පුළුවන් මේ OD avenue එකේ. ඊළඟට මම කතා කරන්න new thinking and forward looking abilities. new thinking ගැන කතා කරලා ශමින්ද්‍රි කලිනුත් කිව්ව contributor ගැන. ඉතින් contributor තමයි අලුත් දේවල් new ideas දැන් අපි හිතන්න අපි session එකක් කරන fun session එකක් කරන්න ඕන ඒක කොහොමද අපි fun විදිහට කරන්නේ අන්න ඒ වගේ new ideas දෙන ඒ වගේ දැන් ඒ role එක කරන කෙනාට ඒ ගැන update එකේ ඉන්නකොට ඇත්තටම අලුත් ideas එනවා ඒක ඔයාලට ලැබෙනවා එතකොට forward looking abilities ගැන කතා කරොත් හිතන්න අපි දැන් මේ දවස්වල sessions කරනවානේ so අපිට අනිවාර්යයෙන්ම plan B එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ දවස්වල දකින්න තියෙනවානේ power cut වෙනවානේ. ඉතින් මේ දවස්වල ඇත්තටම plan B එකක් නෙවෙයි C D තියෙන්න ඕනේ. so ඉතින් හරියටම event එකක් continuous කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. quick decisions ගන්න එක OD එකේ වැඩ කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන දෙයක්. Okay. Now next benefit is communication skills, right? So අපි OD එක වැඩ කරද්දී මම කියවන ඔයාලට කලිනුත් අපේ OD avenue එක තමයි අපේ club එකේ තියෙන administrative avenue එක කියලා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට තේරෙනවා කොච්චර ඔයාලගේ communication skills develop වෙයිද OD avenue එකට ආවොත් කියලා. මොකද ඔයාලා OD avenue එකට ආපුවාම ඔයාලට communicate කරන්න වෙනවා not even in the OD avenue but also with the whole club, right? whole club එකත් එක විතරක්ම නෙමෙයි. ඔයාලට external parties එක්ක communicate කරන්නත් වෙනවා OD avenue එකේ වැඩ කරද්දී. ඒ වගේම ඔයාලගේ language එක develop කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි OD avenue එක ගැන කතා කරොත් sessions වලදී mainly session එක handle කරන්නේ OD avenue එකෙන්. කලින් හංසි කිව්වා වගේම OD avenue එක නැත්තම් session නැහැ ඇත්තටම. මොකද moderating part එකේ ඉඳන් හැම දෙයක්ම බලලා session එක continue කරන් ලස්සනට continue කරන් යනවාද කියන එක බලන්නේ OD avenue එකෙන්. ඉතින් එතනදී ඔයාලා ගාව communication skills ඒ දේ already ඒ හැම දෙයක් through ඔයාලගේ communication skills develop වෙනවා definitely. හරි. ඉතින් ඒක through ඔයාගේ network එක expand කරගන්නත් ඔයාලට opportunity එකක් හම්බෙයි. හරිද? Then next skill is time management skill. ඇත්තටම OD avenue එක තමයි ඔයාට maximum ඔයාගේ time එකෙන් use ගන්න පුළුවන් හොඳම avenue එක කියලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්න හැමෝම agree වෙයි ඒක ගැන දන්න අය. මොකද අපි මම කලින් කිව්වා වගේම අපි agendas හදනවා, ඒ වගේම timeline හදනවා. එතකොට ඒ agendas වලට අනුව එහෙම නැත්නම් timeline එකට අනුව අපි අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ කරන්න ඕනේ. මට මොන දේවල් තිබ්බත් මම මගේ responsibility එක හරියටම fulfill කරන්න ඕනේ. ඒ අදාළ time එකට කියන දේ OD avenue එකට આવොත් ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්. ඔයාට තේරෙයි. මොකද මම lead club එකට එන්න කලින් මගේ time management කියන එක හරීම අර zero වල තිබ්බේ. හැබැයි
මට ආවට පස්සේ තේරුණා මම කොච්චර මගේ ටයිම් එක මැනේජ් කරගන්නවද කියන එක and ඒ ටයිම් එක මැනේජ් කරගෙන මට තියෙන හැම දෙයක්ම මම බැලන්ස් කරගන්නවද කියන එක මට තේරුණා ඔඩි ඇවනිව් එකත් එක්ක ජොයින් වෙලා වැඩ කරද්දි. ඉතින් ඔයාලත් එහෙම ආවොත් ඔයාලටත් ඒ බෙනිෆිට් එක ඒක not only to your university life but also to your whole life. ඒක life lesson එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔඩි ඇවනිව් එකත් එක්ක ඇවිල්ලා වැඩ කරොත් ඔයාලට. okay හන්සි කිරණි ඊළඟ බෙනිෆිට් එක තමයි ඔපරේෂනල් ස්කිල්ස්. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ දැන් මේ දවස්වල අපි සෙෂන්ස් යන්නේ virtual platform එකේ. ඉතින් අපි Zoom වලින් සෙෂන්ස් කරනවා, Teams වලින් කරනවා. ඉතින් මේ හැමදාම ඔපරේට් කරන වැඩේ අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි සෙෂන්ස් කරනකොට breakout room කඩනවා. එතකොට ඒ වගේ අපි ඒවා ඇතුලේ interactive sessions කරනවා. අනේ ඒ වගේ දේවල්. එතකොට technical side එක. ඒ වගේ හැමදාම මෙයට ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ODI වෙන. ඉතින් personally ගත්තොත් මම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා operational skills එකට. So guys, documentation skills ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම මමත් ලෙඩ් එකට එනකොට දැනගෙන හිටියේ නෑ කොහොමද මේ Google document එකක් හදන්නේ. කොහොමද මේක share කරන්නේ කට්ටියට. ඉතින් මේක තමයි හොඳම avenue එක ඔයාලට මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපි කලින් කිව්වා වගේ agenda හදනවා, timeline හදනවා. ඉතින් හැමදේම අපි හැමෝම එක share කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට අමතරව අපි තව agenda හදන්න PowerPoint, Canva ඒ වගේ දේවල් use කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ term එකේ physical events කරන්නත් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඉතින් physical event එකක් යනකොට OD එකට තමයි ලොකුම වැඩ කොටසක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් interesting වෙයි. So guys, ඔයගොල්ලෝ apply කරන්න OD එකට හොඳ වැඩක් කරන්න පුළුවන් OD එකට ආවොත්. and මේක අනිත් avenues තුනම ඇදගෙන යන avenue එකක් OD කියන්නේ. so කට්ටිය apply කරන්න. ශමින්ද්‍රි ඔව් හිරණි කිව්වා වගේම ඇත්තටම කිව්වොත් නිව්බි කෙනෙක්ට ඔයාගේ ක්ලබ් ජර්නි එක ස්ටාර්ට් කරන්න ස්ටාර්ට්අප් එකක් ගන්න හොඳම ඇවනිව් එක තමයි OD ඇවනිව් එක. ඉතින් අපි ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා එන්න මේ ලෙඩ් ක්ලබ් එකේ තියෙන easiest ඇවනිව් එකට ඉන්ටරෙස්ටිං දේවල් වලට කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාගේ ක්‍රියේටිව් ස්කිල්ස් යූස් කරන්න පුළුවන් වෙයි. වගේම ඔයාලට ආසාවෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙයි OD ඇවනිව් එකට ආවොත්. ඉතින් අපි ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා එන්න OD ඇවනිව් එකට ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක වැඩ කරලා ඔයාව ඩිවෙලොප් කරන ගමන් ලෙඩ් එකටත් ඔයාගේ සපෝට් එක දෙන්න ඒකේ ඩිවෙලොප්මන්ට් එක බලන්න එන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. හන්සි Okay, thank you Shamindri and Hiruni. ඒ තමයි අපේ OD එක. දැන් avenues තුනකින් අපි කතා කරා. HR කතා කරා, BD කතා කරා, OD කතා කරා. දැන් මේ avenues තුනේම යන හැම වැඩකටම වගේ මේ වැඩ හැම දෙයක්ම පොඩ්ඩක් ක්‍රියේටිව් කරන්න, පොඩ්ඩක් ලස්සන කරන්න ඕන avenue එකකුත් ඉන්නවා. අන්න ඒ avenue එක තමයි අපේ branding and marketing avenue එක. දැන් කලින් avenues තුනේම all the previous avenues, the directors and the managers, they were girls, right? So මේ avenue එකේ මේ year එකේ අපේ branding and marketing BR avenue එකෙන් ඉන්නේ boys ලා 3 දෙනෙක්. ක්‍රියේටිව් ළමයි 3 දෙනෙක්. ඉතින් ඒ 3 දෙනාට මම ඉන්වයිට් කරනවා BR avenue එක ගැන පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්න. සහන්, ziyaatullah and Dinosha. Over to you guys. Okay. Hello. Am I audible?
Sorry for disturbance. Thank you, Hansi, for your lovely introduction about our avenue. And I all hope you are guys doing well. So first of all, I would like to welcome you all once again on behalf of Branding and Marketing Avenue. I'm Dinusha Sandakalo, Marketing Manager for this term, and I have two more helpful and attractive partners who are San Pushpika, our BR Director, and Siatullah, our Content Manager. So when we talk about the BR Avenue, I would like to say this is the avenue which you can enhance your creativity, risk-taking skills, designing skills, and much more. Also, this is one of the coolest and toughest avenue in the cloud. To get more awareness about the BR revenue, I would like to invite our director, Sahan Pushpika. Over to you, Sahan. Thank you, Dinusha. Am I audible? Yes, you're audible, son. Thank you. Okay. Branding avenue එක ගත්තාම දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්නේ HR එක, OD එක, BD එක ගැන. දැන් ඔය avenue තුනේ මොන දේ කරත් වැඩක් නැහැ. branding එකෙන් ඔය ගැන එළියට දුන්නේ නැත්තම්. හරිද? දැන් අපි branding and marketing avenue එක ගැන කතා කරන්න කලින් මුලින්ම කතා කරමු branding and marketing කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. එතකොට අපි දැකලා තියෙනවානේ ඔය සබන් කම්පැනිස් ගත්තාම සන්ලයිට් ලක්ස් ඊට පස්සේ Adidas Nike මේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගත්තාම Adidas Nike Microsoft Meta එහෙම ඔහම බ්‍රෑන්ඩ් නේම්ස් තියෙනවානේ. දැන් ඒ බ්‍රෑන්ඩ්ස් නේම් වල නේම් එක ගත්තාම ඔයාලට මොකක්ද ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් වෙන්නේ? ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් මොන වගේ සර්විස් එකක්ද? ඒ මොන සර්විස් එක මොන වගේ ක්වොලිටි එකක්ද කියලා කෙලිම අයිඩියා එකක් යනවානේ. අන්න ඒ වගේ තමයි branding avenue එකෙත් එන්නේ. Let KLN කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක අපි මේ මාකට් කරන එක තමයි branding and marketing avenue එකේ මේන්ම දේ. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්න තියෙන HR එකෙන්, OD එකෙන්, BD එකෙන් එයාලගේ avenue ගැන coolest avenue කිව්වා, fun avenue එක කිව්වා. මේ එක එක දේවල් කිව්වනේ. දැන් ඒ කරේ ඒගොල්ලන්ගේ avenue එක ඒගොල්ලෝ මාකට් කරපු දේ. දැන් අපි තුන් දෙනාත් කරන්නේ මෙතන ඇවිල්ලා BR කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක මාකට් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට අපේ avenue එකට එන්න කියලා. ඉතින් ඕක තමයි මේ ඇත්තටම වෙන්නේ. එතකොට දැන් ලෙඩ් එක ගත්තාම ලෙඩ් එකකින් අපි දැන් සෙෂන්ස් කරනවා. එතකොට කරපු සෙෂන්ස් තියෙනවා. එතකොට සෙෂන්ස් වලට සමහර වෙලාවට ඔඩියන්ස් එකක් ගෙන්න ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ දේවල් හැම දෙයකටම flyers හදන්නේ, video editing කරන්නේ, ඒ හැමදේම කරන්නේ branding and marketing avenue එකේ. එතකොට මේ branding and marketing avenue එක ගත්තාම ලෙඩ් එකේ තියෙන toughest avenue එක සහ ලෙඩ් එකේදී වැඩිපුරම opportunities හම්බෙන්නේ මේ branding and marketing avenue එකට. එහෙම කියන්නේ මොකද දැන් අනිත් avenues ගත්තාම සමහර කාලෙදී ඒගොල්ලන්ට වැඩ නැති වෙනවා. දැන් ඒ වුණාට branding and marketing එකට හැමදාම වැඩ තියෙනවා. ඕන තරම් chances එනවා. ඔයාලට ඕන තරම් chances ගන්න පුළුවන්. එතකොට තව දෙයක් තමයි branding and marketing avenue එකට තමයි තියෙන්නේ වැඩිපුරම sub groups avenue එකකට තියෙනවා. දැන් අපේ ගත්තාම birthday post group එක තියෙනවා. එතකොට caption writing group එක තියෙනවා. proofreading group එක තියෙනවා. technical team එක තියෙනවා. website එක handle කරන්න. එතකොට video editing team එක තියෙනවා. ඔහොමම group පහක් තියෙනවා. එතකොට මේ branding and marketing එකේ මොනවද වෙන්නේ කියලා කතා කරන්න මම දිනුෂට ආරාධනා කරනවා. Yeah, thank you, Sanai. So without further ado, let's move on to this part. So now let's get an understanding of what are we doing in branding and marketing avenue. As the first point, creating content. Right. As the first point, creating content. As the BR member, our main task is creating flyers, videos, and other BR sharing materials, and writing attractive captions
for the events and other special occasions. We are the people who are responsible for promoting our club into the external environment effectively. So we have to design flyers, videos, captions, and other materials which are suitable and good enough to attract our target audience. Also, we release a newsletter annually. So it is the another task which is under creating contents. මයික ආයි කියන්නම් එතකොට අපේ මේන්ම ටාස්ක් එක තමයි contents හදන එක. එතකොට contents කිව්වම flyers, videos, caption writing හැමදේම තියෙනවා. එතකොට අපේ ඩිරෙක්ටර් කිව්වා කලින් මේකේ යටතේ තව teams පහක් තියෙනවා. එතකොට ඒ teams වලින් මොනවද වෙන්නේ? ටෙක්නිකල් ටීම් එක තියෙනවා අපේ වෙබ්සයිට් එක බලන්න. ඒ වගේ තව ඉස්සරහට කියන්නම්. එතකොට ඒ වගේ වැඩ ගොඩක් වෙනවා. අපේ මේන්ම ටාස්ක් එක තමයි මේ content creating කියන එක. එතකොට ඒකෙන් වෙන්නේ අපි අපේ ක්ලබ් එක ප්‍රොමෝට් කරනවා එක්ස්ටර්නල් environment එකත් එක්ක. එතකොට ඒක තමයි අපේ මේන්ම දේ. දැන් ඔයාලා අද මේ සෙෂන් එක ගැන දැනගත්තෙත් කොහමද? caption එකක් through නැත්නම් flyer එකක් through එහෙම තමයි දැනගත්තේ. අපි කරන වැඩක් අපි plan කරන වැඩක් කිසිම දෙයක් අපි එළියට ගෙනියන්න බැරි නම් වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා ඒක වෙන්නේ අපේ avenue එක හරහා. So the next thing is creating marketing strategies. As I mentioned about, we have the responsibility to promote our club to the external world. For that, we have to make the most appropriate and suitable strategies and tactics to reach out our audience, target audience. අපි නිකන් දාලා වැඩකුත් නැහැ අපේ contents. අනිත් දේ තමයි අපිට marketing strategies තියෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ අපිට target audience එක අපේ target audience එක reach කරන්න කොහොමද කියලා අපිට strategies තියෙනවා. එතකොට මේකට ඇවිල්ලා ඔයාලට ඒ වගේ හොඳ planning, tactics වගේ දේවල් හදන විදි ඒවත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හොඳට experience ගන්න පුළුවන්. එතකොට marketing strategies හදන එකත් අපේ ඊළඟ වැඩ. Sorry. The next thing is social media handling. We have some social media platforms like Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, and WhatsApp. To reach out the target audience and to achieve our expectations by sharing branding materials like flyers, videos on those social media platforms, we have to handle our official media accounts, social media accounts and pages. So it is another main task which is done by our avenue. So ඒ කියන්නේ අපේ social media platforms අපි Facebook page එකක්, Instagram, LinkedIn, Twitter ඔය වගේ අපිට accounts තියෙනවා. ඒවා අපි අපේ මේ share කරන materials ඔක්කොම අපි ඒවත් යනවා ඔයාලා දැකලා ඇති. share කරනවා. එතකොට අපේ target audience එකට ඒවා reach කරන්න ඒ දේවල් කරන්න අපි social media handle කිරීම කරන්නෙත් අපි අපේ avenue එක හරහා. So then I think that you all are aware of our official website, which we have launched recently. It was developed by our own lead members. Now it is being maintained by a technical team under the branding avenue. The director told it previously. So it is also our task to maintain our official website and develop further. එතකොට අපි අලුතෙන් release කරා අපේ official website එක. ඉතින් ඒකේ maintain වැඩ ඊට පස්සේ තව develop වෙන වැඩ ඒවා කරන්නේ අපේ avenue එක හරහා technical team එකක් යටතේ. එතකොට ඒ පැත්ත ගැන දැනුමක් තියෙන අය, ඒ පැත්ත ගැන ආසාවක් තියෙන අයට ඒවත් එක්ක එකතු වෙලා join ලා වැඩ කරන්නත් පුළුවන් අපේ avenue එකේ. So there are lots of opportunities in our avenue. You can understand that. So those are the things which are doing in branding and marketing avenue. Right. Now we are going to tell you about some important things. They are the things that you can gain by working as a BR member. For that, I would like to invite Siatullah, content manager of the club. It's over to you, Siatullah.
Thank you, Dinesh sir. So guys, now you know what is brand, what is marketing, and what we are doing in our branding and marketing avenue. So now let's see what are the skills that you can improve and by working in the branding avenue, and what you will learn in our avenue. So before saying that, I just start by sharing my some of experience. So when I joined the club, I had really zero knowledge in designing, but මට මේ designing එක ඉගෙන ගන්න desire එකක් තිබ්බා. So ඒ නිසා තමයි I joined the branding and marketing avenue. When I create the first flyer, it took like around 3 days to complete it. Made so many mistakes. Finally I completed in 3 days by making the changes according to the suggestions from our branding director, managers. After that, for the second flyer, it took like around a day to complete the flyer. ඒ වගේ තමයි මගේ ස්කිල් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගත්තා. මම ටාස්ක් ෆෝස් එකේ හිටියා, ටෙක්නිකල් ටීම් එකේ හිටියා. එහෙම වැඩ කරලා තමයි මගේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එක ඉම්ප්‍රූව් කරා, වර්කින් ස්පීඩ් එක ඉම්ප්‍රූව් කරා. එහෙම ඒ වගේම ඩිසයින් ඉම්ප්‍රූව් කරගත්තා. ඒ වගේම තමයි මේ බ්‍රෑන්ඩින් වීඩියෝ එඩිටිං ගැන මම ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා මේ බ්‍රෑන්ඩින් ඇවෙනියු එකට ජොයින් වුණාට පස්සේ. Okay, that was my brief story. Now let's look at what you will get from our branding avenue. As the first thing, you will be able to think out of the box. Again, we don't think like others. We think in a different way with the scope of delivering a message in a way that everyone can understand. In a flyer, others see just for others' eyes, it's just a flyer. Others see the colors and the style only in the flyers, but we think beyond the limits of the others' thinking ability, as well as the creativity skills. We don't do the same thing always, right? In the branding, we don't do the same things always. Indeed, we each event to event, each player to player, we use different color theme, different style, different pattern. So guys, by thinking for that, you can develop your creativity skills. Okay, what are the designing tools you can learn? There are a lot of designing tools, like for the scratch level members, you have MS PowerPoint. You can design flyers in the PowerPoint. You can make video in the PowerPoint. You have Canva, the online designing tool. Also, you can, if you are good at designing, you can use Adobe Photoshop, Illustrator for flyer designing. ඒ වගේම video editing එකට you have Canva, you can use Canva, you can use Filmora. You can, if you are advantage in video editing, you can use Adobe Premiere Pro, you can use Adobe After Effects. Like, you can learn so many tools in our branding avenue. So we annually publish our newsletter. So that is designed by our own branding members. So when we working in the magazine designing thing, you can learn in design. Those are the tools you can learn. We will be there for you we will be there to guide you to learn everything. Okay,
Next, next, you know that we have a official website that was developed by our own LET members. We have a subgroup for technical group as well. So if you have desire to learn or improve your web designing, web development skill, you can join the technical team. By the way, you don't need to have any knowledge about that. You need the passion. So if you have the passion, you can join the technical team. You can learn anything. You just need the passion. Hari, the language. The language is the big issue for most of the undergraduates. So we mostly create our captions in English. So by that you can improve your language as well as the vocabulary. This will be seriously helpful for you, your future. Also, you can improve your flexibility, problem solving, communication skills, critical thinking, your patience, and so on. So those are the things you can learn from our branding and marketing avenue. I hope you have a great idea about our avenue. So to tell about who can apply for branding avenue, I invite Sahan, the director of branding and marketing avenue. Over to you, sir. Thank you, Sia. Nimesh. Okay. හරි දැන් අපි බලමු බ්‍රෑන්ඩින් ඇවනිව් එකට එන්න නම් මොන වගේ කෙනෙක්ද වෙන්න ඕන කියලා. දැන් ලෙඩ් එකේ කියන්නේ පැෂනේට් කියන එක ලෙඩ් එකේ ඇවනිව් එකකට ඒ කියන්නේ ලෙඩ් එකේදී අර BR එකට විශේෂ දෙයක් නෙමෙයි. ඒක පැෂනේට් කියන එක ලෙඩ් එකේ හැම ඇවනිව් එකටම ලෙඩ් එකටම මේ පොදුයි. මොකද ලෙඩ් එකේදී ඕන තරම් ඔපචුනිටිස් එනවා ලෙඩ් ගෲප්ස් වල. හැබැයි ඒක ගන්න එක ඔයාලගේ වැඩක්. එතකොට මම බ්‍රෑන්ඩින් ඇන්ඩ් මාකටිං ඇවනිව් එකට එද්දි කිසිම දෙයක් දැනගෙන හිටියේ නෑ බ්‍රෑන්ඩින් ටූල්ස් ගැන. අඩුම ගානේ මම කැන්න කියන එක අහලවත් තිබ්බේ නෑ. හැබැයි මට chance එකක් ආවා අහම්බෙන් වගේ ෆ්ලයර් එකක් ඩිසයින් කරන්න. එතකොට මම බ්‍රෑන්ඩින් එකේ හිටියෙත් නෑ. OC එකකදී මට ওই chance එක ආවේ. ඒ chance එක ආපු එකෙන් මම උපරිම ප්‍රයෝජනෙ ගත්තා. මම ෆ්ලයර් එක ඩිසයින් කරා. ඒ ෆ්ලයර් එක ඩිසයින් කරේ එයා Zoom meeting එකක් අරගෙන මට කිව්වා මෙහෙම move කරන්න මෙතනින් මේක තියන්න එහෙම කියලා තමයි මම මගේ පළවෙනි ෆ්ලයර් එක හැදුවේ. මම හිතන්නේ රෑ 10ට විතර පටන් ගත්තා නම් උදේ 5 විතර වෙනකන් Zoom meeting එකේ දිගටම හිටියා. ඒකෙන් තමයි මම පටන් ගත්තේ. එතකොට අපි දැන් මම මේ ඉන්නේ තුන්වෙනි ටර්ම් එකේ ලෙඩ් ජර්නි එකේ. එතකොට මගේ පළවෙනිම ලෙඩ් ජර්නි එකේදී මම මැගසින් ඩිසයින් ටීම් එකේ හිටියා. එතකොට මේ මැගසින් ඩිසයින් ටීම් එක ගත්තොත් කිසිම කෙනෙක් ඒ කියන්නේ අපි මැගසින් එක ඩිසයින් කරේ Adobe InDesign කියන software එක use කරලා. හැබැයි අපේ ඩිසයින් ටීම් එකේ හිටපු කිසිම කෙනෙක් දැනගෙන හිටියේ නෑ Adobe InDesign use කරන්න. අපිට සති දෙකයි තිබ්බේ. ඒ සති දෙකේදී අපි Adobe InDesign ගෙනගෙන අපි හොඳ මැගසින් එකක් ඩිසයින් කරලා දුන්නා. අර ඒ කියන්නේ අපිට හොඳට පැෂනේට් එක තියෙන්න ඕනේ ලෙඩ් එකේ ඉන්න නම් සහ බ්‍රෑන්ඩින් එකේදී අනිවාර්යෙන් ෆැෂන් එක තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ ෆ්ලෙක්සිබිලිටි ගැන කතා කරද්දී දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රෑන්ඩින් එකේදී වෙන්නේ අපි ෆ්ලයර් එකක් ඩිසයින් කරනවා. ඩිසයින් කරලා ඒක දානවා අපේ බ්‍රෑන්ඩින් ගෲප් එකට. බ්‍රෑන්ඩින් ගෲප් එකට දාන්නේ අපි සජෙෂන්ස් ගන්න. සජෙෂන්ස් ගන්නේ අපි හදන ෆ්ලයර් එක තවත් ලෙවල් එකකින් උඩට ගෙනියන්න. එතකොට එතනදී එන සජෙෂන්ස් තියෙනවානේ. ඒ සජෙෂන්ස් වලට ෆ්ලයර්ස් හදලා අර හදන්න අනිත් අයගේ අදහස් වලට ඇහුම්කන් දෙන්න පොඩ්ඩක් ෆ්ලෙක්සිබල් වෙන්න ඕනේ. සහ දැන් ගත්තාම අපි ෆ්ලයර්ස් ඩිසයින් කරනවානේ ප්‍රොෆෙෂනල් ඉවෙන්ට්ස් වලට ෆ්ලයර්ස් හදනවා, ෆන් ඉවෙන්ට්ස් වලට හදනවා. එතකොට ෆෙස්ටිවල් ෆ්ලයර්ස් හදනවා. ඔය එක එක වර්ගවල ෆ්ලයර්ස් වලට එක එක විදිහේ දේවල්නේ අපි යූස් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒවට අදාළ විදිහට ගැලපෙන විදිහට ඒ ඩිසයිනින් ස්ට්‍රැටජිස් යූස් කරන්න අපි ෆ්ලෙක්සිබල් වෙන්න ඕනේ. එතකොට එන්තුසියාස්ටික් කිව්වහම දැන්
අපි ගත්තොත් මේ දැන් අපිට ගොඩාක් එනවා සජෙෂන්ස් මේ ෆ්ලයි එකක් බ්‍රෑන්ඩින් ගෲප් එකට තමයි ගොඩාක් එනවා. එතකොට ඒ සජෙෂන්ස් ආව කියලා ඔයාලා ඩිමෝටිවේට් වෙන්න හොඳ නැහැ. ඔයාලා ඒ සජෙෂන්ස් හොඳට හදලා දෙන්න ඕනේ. මොකද එතකොට තමයි ඔයාලගෙන් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් එළියට යන්නේ. හොඳ ෆ්ලයි එකක් එළියට එන්නේ. දැන් මට මතකයි මම අයිඩියාතන් OC එකේ කන්ටෙන්ට් ඩෙවලොපර් හිටියේ. එතකොට මට එක වොලන්ටියර් කෙනෙක්ව ගයිඩ් කරන්න හම්බුණා. මම වොලන්ටියර් ගයිඩ් කරලා අන්තිමට ෆ්ලයි එක එළියට එද්දි මම බැලුවා එයාගේ මගේ ඉන්බොක්ස් එකේ කොච්චර මීඩියාස් ගානක් තියනවද කියලා. මීඩියාස් 65ක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ බය වෙන්න නෙමෙයි කියන්නේ අර එයාට තිබ්බ මේ උනන්දුව ඒ ෆ්ලයි එක හදලා හොඳ එකක් එළියට දාන්න එයාට හොඳටම උනන්දුව තිබ්බා. ඉතින් එයාට පුළුවන් වුණා හොඳම තත්ත්වයේ ෆ්ලයි එකක් එළියට දාන්න. එතකොට රෙස්පොන්සිව් වෙන්න ඕන කියන්නේ ඔයාලට ෆ්ලයි එකක් හදන්න වොලන්ටියර් කරාම හැම වොලන්ටියර් කෙනෙක්ටම අපි ගයිඩ් කරන්න කෙනෙක්ව දෙනවා. එයා ටාස්ක් ෆෝස් එකේ වෙන්න පුළුවන්, EB එකෙන් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් වෙනම මෙම්බර් කෙනෙක් අරගෙන එයා ගයිඩ් කරන්න දෙන්න කියන්න පුළුවන්. එහෙම ගයිඩ් කරන කෙනාට ඔයාලා අනිවාර්යෙන් රෙස්පොන්සිව් වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් එයා මොකක් හරි ඇහුවොත් දැන් ෆ්ලයි එකේ තත්ත්වය කොහොමද? දැන් ෆ්ලයි එක කොයි හරියට නම් හදලා ඉවරද? කවද්ද දෙන්න පුළුවන් කියලා ඇහුවාම ඔයා එයාට රිප්ලයි කරන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් අපිට පුළුවන් වෙලාවට හොඳ තත්ත්වයේ ෆ්ලයි එකක් එළියට දාන්න. එතකොට කමියුනිකේෂන් ස්කිල්ස් තියෙන්න ඕනේ කියන්නේ දැන් ෆ්ලයි එකක් හදද්දී අපි OC එකක් ගත්තාම මාකටිං ස්ට්‍රැටජි එකක් හදනවානේ. එතකොට ඒ මාකටිං ස්ට්‍රැටජි එකම හදන්නේ අනිත් ඇවනියුස් වල කතා කරලා අනිත් ඇවනියුස් වල රික්වයර්මන්ට් එකක් අනුව ඒ දේවල් දාලා තමයි ෆ්ලයි එක හදන්නේ. දැන් බාකෝඩ් එකක් එහෙම දාන්න උනොත් ඒ දේවල් එන්න ඕනේ HR එකෙන්. එතකොට ඔයාලට හොඳටම තියෙන්න ඕනේ කමියුනිකේට් කරනවා කියන එක. ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට උනන්දුව තියෙනවා නම් මේක හදාගන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ BR එක ඇතුලේ හොඳ තැනක් අරගෙන ඉස්සරහට යන්න. එතකොට ඔයාලා දකින්නද දැන් මම කිව්වා මගෙත් තුන්වෙනි ටර්ම් එක. මම තාම ඇවිල්ලා අවුරුද්දයි මාස 8ක් වගේ. ඒ අවුරුද්දයි මාස 8ට බිඳුවේ ඉඳලම මම බ්‍රෑන්ඩින් වල ඇවිල්ලා දැන් මම මෙතන බ්‍රෑන්ඩින් ඩිරෙක්ටර් වෙලා තියෙනවා. අර ඒ වගේ ඔයාලට ගෲප් එකේ දෙන ඔපචුනිටිස් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් හොඳම තැනකට යන්න බ්‍රෑන්ඩින් එක ඇතුලේ. අනිවාර්යෙන් මේ බ්‍රෑන්ඩින් එකට එන්න මොකද බ්‍රෑන්ඩින් එකට ගොඩක් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා අනිත් ඇවනියුස් වලට වැඩිය. මේක හොඳ දෙයක් වෙයි ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න. over to you Hansi. Okay, thank you boys. හරි. BR එකත් කිව්වා තමන්ගේ avenue එක ගැන පොඩි introduction එකක් දුන්නා. And avenues hatara etanin ivarai, right? So Mayveddi, I hope you have a clear understanding of each avenue, and I believe that you already have a rough idea of which avenues to work in. Then avenues hatara ganama Q&A nisa making dekak wala select karaganna uni ඒ ගැන ඉස්සරහට තව ටිකක් අපි කියන්න. ඉතින් ඒ සිලෙක්ට් කරගන්නේ කොයි avenues දෙකද කියන්න මේ වෙනකොට ඔයාලගේ හිතේ පොඩි idea එකක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි පටන් ගත්ත වෙලෙන් events ගැන කතා කරා, avenues ගැන කතා කරා, ඒවයි වැඩ කරන විදිය ගැන කතා කරා. We talked about work, the professionalism, the passion, the communication skills that you'll get, all the skills that you'll get, and everything a little bit more productive, right? So මේ වෙනකොට ටිකක් අපි time එකත් පහුවෙලා නිසා boring වගේද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ අපි චුට්ටක් බලමු let KLN එක කියන්නේ වැඩ කරන එක විතරක්මද කියලා. මොකද නැහැ. Let KLN is not just all about working. We have a lot of fun too. Avenues athlete fun තියෙනවා. ඒ වගේම as a club, Let KLN as a whole club, we have several memorable moments. So we make the effort to make this life journey memorable to all of us, to you and for us. To let you know about the memorable experiences of Let KLN, I invite Gitmi Tanawazam, our lovely Vice President. Over to you, Gitmi. Okay, thank you, Hansi. I hope I'm audible clearly. Yes. So, hello everyone. I'm Gitmi Tanawazam, the Vice President of Let KLN for this term.
So yeah, ඔගොල්ලෝ දැන් ගොඩාක් වෙලා Avenue introductions ටික අහගෙන ඉඳියා. මම හිතනවා boring වෙලාත් ඇති අර හන්සි කිව්වා වගේ. Anyway, so like when it comes to Let KLN, it's not all about these working stuff, not only all the work related stuff. So we'll have time to have fun and having memorable experiences also. So then screen එකේ ඔයාලට පේනවා Let KLN day out කියලා pictures ටිකක්. So හැම අවුරුද්දෙම last time also අපි day out එකකට යනවා. So අපේ Let KLN එකේ membership එකේ හැමෝම මෙතනට gather වෙනවා. අපි හැමෝටම invite කරනවා මේකට එන්න කියලා. So especially මට last year මේ තිබ්බ Let KLN day out එක ගොඩක් special. මොකද අවුරුදු දෙකක් විතර අපි මේ Zoom එකට මේ online platform එකට කොටු වෙලා ඉඳලා ඒ අපි දැකපු faces ටික Zoom එකේ දැකපු faces ටික අපිට physically කට්ටියව meet වෙලා කතා කරන්න chance එක හම්බුණා. So that was a great experience for me as well. So අර ඔයගොල්ලෝ දැන් අහගෙන ඉඳියාම හිතෙන්නේ නැති අර හරිම professional දේවල් විතරයි තියෙන්නේ කියලා. No, we will professional දේවල් කියනවා. ඒ අතරම we will make our time to have fun as well. So mainly අපි day out එකේදී අපි main focus එක වෙන්නේ අපේ membership එක තැනකට gather කරලා membership එකේ කට්ටිය අඳුරගෙන මොකද OC එකක වැඩ කරද්දී එක එක courses වල කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වැඩ කරන පිරිස අඳුරගෙන එයාලත් එක්ක අපේ තියෙන bond එක තව හොඳට build up කරන එක තමයි අපි මේ day out එකේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So yeah, that's about Let KLN day out. අපි ඊළඟ slide එකට යමු. වෙලාවත් ටිකක් ගිහින් තියෙන නිසා. So Nimesh, yeah. So Let family bonds. එතනත් events දෙකක් ගැන mention කළා දිනවා. As Avenue managers and directors also told you, Avenue wise උත් ඔයගොල්ලන්ට Avenue nights තියෙනවා. ඒ වගේම මේ flyers වල ඔයාලට දැන් screen එකේ පේනවා වගේ winter night, limento වගේ එක එක fun sessions අපි organize කරනවා. මොකද අපි හැමෝම ගොඩක් busy schedules වල ඉන්නේ මේ දවස්වල exam time period එකේ වෙන්න පුළුවන් exam එකට පස්සේ කට්ටිය stress වෙලා වගේ නේ. So we'll have time to have fun as well. So හොඳ memories මම හිතන්නේ මටත් තියෙනවා මේ events වලදී ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලා join වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට chance එක හම්බුනොත් ලෙඩ එකත් එක්ක join වෙන්න. අනිවාර්යෙන්ම මේ events වලදී ඔයගොල්ලන්ට හොඳට fun එකක් ගන්න පුළුවන්. වැඩ කරන අතරතුරදීම කට්ටිය හොඳින් අඳුරගෙන. So we'll move to the next part. Nimesh, yeah, splendid. Yeah, it's our annual newsletter. So I want to mention this is a whole effort of our Let blood. අපේ Let එකේ ඉන්න membership එක තමයි විශේෂම මේ වෙලාවේ මේ magazine එකේ editorial panel එක මතක් කරන්නම ඕන. ඒගොල්ලෝගේ effort එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. So I think we will share you the link in the chat box on our Splendid magazine. ඔයාලට මේ screen එකේ මේ වෙලාවේ පේන්නේ අපේ Splendid annual newsletter එකේ second edition එක. මේ වෙද්දී අපි එතකොට magazine newsletters දෙකක් out කරලා තියෙනවා. So ඉතින් මේ අවුරුද්දේදීත් අපි බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා newsletter එක launch කරන්න. කවුරු හරි ඉන්නවා නම් writing skills develop කරගන්න කැමති, ඒ වගේම designing skills හදාගන්න කැමති, මොන හරි corporate interviews වලට join වෙලා ඒ දේවල් වල articles ලියන්න කැමති passionate අය ඉන්නවනම් Splendid newsletter එක ඒගොල්ලන්ට ලොකුම chance එකක් ඒගොල්ලොන්ගේ skills හොඳට develop කරගන්න, skills අනිත් අයට පෙන්නන්න. So the next thing මම අර කිව්වත් වගේ දැන් ඒක අපේ whole effort එකක් අපේ membership එකේ ඔයාලට link එක share වෙලා තියෙනවා. අපි ඊළඟ part එකට යමු. It's our website, official Let KLN website. So we'll see a small video about it.
Right. Okay. So it's about our official KLN website. Again, I want to mention මේකත් අපි පිටින් කරපු දෙයක් නෙවෙයි. It's all අපේ membership එකේ effort එක. අපේ BR එකේදී ඔයගලන්ට mention වුණා technical team එක ගැන. ඉතින් technical team එක මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕන. එයාලගේ whole effort එකක් තමයි මේ Let KLN official website එක. ඉතින් අපේ club එක ගැන easily ඉක්මනටම ඔයාලට විස්තර දැනගන්න පුළුවන් තැන තමයි මේක. So මම ඔයාලට දැන් ඔයගොල්ලෝ chat box එකේ ඒ website එකටත් link එක share වෙලා තියෙනවා. So අනිවාර්යයෙන්ම website එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ වගේම මේ අවුරුද්දේදීත් like when it comes to website development purpose එක වගේම maintenance තියෙනවා. ඉතින් මේ technical team එක continue වෙනවා. development side එකෙන් මේ IT එහෙම කරන අපේ කවුරු හරි newbies ලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ කැමති නම් development side එකෙන් ඒගොල්ලන්ට experience එකක් ගන්න. ඒගොල්ලන්ට technical team එකත් එක්ක join වෙන්න පුළුවන්. development coding පැත්ත විතරක් නෙවෙයි business analysis area එකත් අපි මේකෙදි technical team එකේදී බලනවා. ඉතින් ඒ තමයි අපේ Let KLN official website එක. So at the end what I want to say is yeah, we are doing professional things and all these work related stuff. We are building ourselves to be ready for the corporate world, but at the same time we don't forget to have fun. We will have fun and making a memorable experience here with our membership, because most important thing here in Let KLN is our membership. So yeah, that's all from my end. Now I again hand over the session to Hansi. Hansi, it's over to you again. Thank you. Okay. Thank you, Gitmi. Thank you for that lovely and informative walkthrough of our special moments. Now we are closer to the end of today's session, but before wrapping up, give me a quick minute. Let me summarize it all for you in a nutshell. Like I said at the beginning of the event, Let KLN is a place, a vision that thrives to make you an outstanding individual through OC experiences, through exciting events, through memorable moments and more. So once you're selected, this will be your journey. As you can see on the screen right now, you will start as a Let KLN member. Right now, you're just an applicant. So once you pass this process, you will be a Let KLN member. Okay, and Let is its members. So we value you. We really expect you will make it to the next level and you will be a Let KLN member. Then if you take the opportunities presented or at avasthana or calling up avenues වල කිව්වා වගේ volunteer කරන්න OCs වලට apply කරන්න ඒ වගේ opportunities දෙනවා. අනේ opportunities ඔයාලා ගත්තොත් you will be selected as an organizing committee member or organizing committee head. It depends on you. Remember, this entire journey depends on you. You can just be a Let KLN member and then you can exit the club, but you can be a member, then you can grow through this journey and then take the actual potential or the actual value that Let offers. Okay, so this depends on you and your passion and your commitment towards Let and towards your own growth. It was ඔයාගේ dedication එකත් එක්ක ඔයාගේ growth එකත් එක්ක දිගටම ඔයා රැඳිලා හිටියොත්, if you keep it up, you will get the chance to move on to the next step. දැන් තමන් කියන්නේ organizing committee or member level එකේදී වෙන්නේ තමන්ගේ growth එකට focus වෙන එක. But when the next step is the executive board. At this point, at the executive board level, your focus will be towards giving to the club. Member level එකේ organizing committee head, volunteering A level එකේදී mostly වෙන්නේ you try to gain something from the club, but at the executive board level you will be giving something to the club and to its members. So that's where you will like get the true meaning of leadership, because leadership is where leaders create more leaders, not followers. So executive board is where you will get to the peak of leadership. After the executive board, you can reach the final point of this Let journey, that is the top leadership of the club, the president of Let KLN. Again, remember, this entire journey depends on your passion. ඔයාගේ passion එක, ඔයාගේ commitment එක, ඔයා කොහොමද Let එක ඇතුළේ වැඩ කරන්න කියන දේ මත තමයි මේ journey එක decide වෙන්නේ. But this is the journey that we have planned for you. ඉතින් මේ දේ අපි plan කරලා තිබ්බට action එක ගන්න ඕනේ ඔයාලා. You have to take the first step. You have to initiate and you have to take the steps of volunteering. You have to apply for the OCs and you should not give up. OC එකට apply කරා select උනේ නැහැ, දෙවෙනි එකට apply කරා select උනේ නැහැ, but do not give up, because
try and try one day you can fly කියලා කියනවනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ journey එක හදා ගන්න ඕනේ ඔයාම තමයි. So that is led in a summary. So now it's time for your questions. If you have any question, you can send them in. You can put them in the chat, or you can, I think, unmute and talk to us. You can either use Sinhala or English, no problem. Sinhala, English වලින් කතා කරන්න. I think even Tamil is fine because Tia is here to help us with the language. ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් දැන් අහන්න පුළුවන්. I think the chat is open for everyone. Yes. All right. So if you have no questions, since like we have no questions, let me quickly remind you, we will be giving you few tasks to complete before finalizing your KLN membership. Right? So පළවෙනි task එක අද දවස් ඇතුළත ඔයාලට හම්බෙයි. ඊට පස්සේ we will be giving you a couple of more tasks because we need passionate people, we need committed people. Just membership එක අරගෙන කිසිම වැඩක් නොකර කිසිම දෙයකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ නැහැ කියන අර දැන් යුනිවර්සිටි එකට apply කරනවා වගේම තමයි. එක chance එකයි තියෙන්නේ. So we take a group of selected people so that they take the maximum usage out of lead and its objectives. Okay, so tasks ටිකක් තියෙනවා ඔයාලට complete කරන්න. The first task is based on this awareness session. මේ session එකේ කියපු දේවල් ඒත් එකම අපේ website එක ඔයාලට refer කරන්න පුළුවන්. මේ දේවල් වලින් තමයි පළවෙනි task එක තියෙන්නේ. We will be sharing a document in the newbies group with all the details of the task. Remember, only the applicants who complete all the tasks will be chosen as KLN members. This is, as I said countless times, we value your passion and commitment towards KLN and towards your own growth. Right. So I hope I said everything and okay. We have one question. I'm getting one question. Do you guys offer any certificate for the membership or being an executive member? We do not offer a certificate, but we do offer a service letter, which is a certified service letter. So it is signed by our senior treasurer and all the authorities. So it is a valuable service letter. It will include everything that you do throughout your KLN journey. So let me tell you that KLN member කෙනෙක් වුණාට you will not get the service letter. You will get the service letter if you are an active participant, active member of KLN. Like you have to be in OCs, you have to take the volunteering chances, you have to be committed towards your growth. And then an active member කෙනෙක් වුණොත් definitely you will be getting a certified service letter. All right. So if you have any other questions, you can send me. You can put it in the chat, or I think you can unmute and ask. All right, so I think we can move on. Before thanking everyone, if you all are here, I kindly request you all to turn on your camera so we can take a little group photo. It's like, you know, it's something that we do at LED because everything is virtual. We tend to take a little group photo and remember this moment. So guys, if you're here, please turn on your cameras. It's okay even if you do not have the virtual background, that's absolutely fine. Virtual background එක තිබ්බේ නැතුවර කමක් නැහැ. ඔයාලා මෙතන ඉන්නවනම් අපිත් එක්ක මේ වෙලාවේ. Please turn on your cameras. We would love to see you all. Okay, we have a lot of you guys. It's nice to see all of you. Hari, I think Sahan, are you taking the photograph? I think our BR, someone from our BR team will be taking the photograph. Oh, okay. So 3, 2, 1, and say cheese. Okay. Thank you guys. Thank you for that.
Now, to thank all of you and to thank everyone who are behind making this event a great success, I hand over the controls to Gitmi to express her gratitude on behalf of the entire executive board of LET KLN. Over to you, Gitmi. Thank you, Hansi. So, good afternoon, everyone. On behalf of the executive board and all the members of LET KLN, I'm glad to express my word of thanks today in this awareness session. First of all, I would like to express my special gratitude to Dr. Dilani Vikramarachi, Senior Lecturer, Faculty of Science, and our Senior Treasurer in LET KLN. Thank you so much, Madam, for the tremendous support and the guidance that always giving us for the success of LET KLN. Next up, I would like to thank all the newbies who joined today for spending your valuable time with us in the midst of difficulties. Finally, I would like to express my heartfelt gratitude to my executive board members for the support that gave to make this event a success. Thank you so much for all the hard work and commitment. Your contribution means a lot. If I have missed anyone, I sincerely apologize for that. Once again, thank you all from the bottom of my heart for supporting us to make this event a success. Thank you. All right, with that, I wrap up the events of the LET KLN Newbies Awareness Session. Once again, thank you everyone for joining, and I truly hope you got a clear understanding of what is LET KLN and what your journey in LET KLN will look like. I wish you all the very best for the member selection process. ඔයාලා කැමති avenues දෙකකට එහෙම apply කරන්න දැන් ready වෙලා ඉන්න. මොකද ඔයාලගේ first task එක තියෙන්නේ අන්න ඒ සම්බන්ධව. Try your best to complete all the tasks because I would love to see all your faces, all of you being a part of LET KLN family. Remember, if you have any doubts or questions during your task completions, ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ඕනම වෙලාවක පුළුවන් අපේ HR එක reach කරන්න. You can always reach our HR team, Ishara and Dildini. Message එකක් දාන්න, call එකක් ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Let them know if you have any questions. So once again, good luck to all of you, and until we meet again, stay safe and goodbye.